ஓகே, இன்னைக்கு நம்ம 100 டே டெஸ்ட் சீரிஸோட டெஸ்ட் நம்பர் 6ஓட சிலபஸ் பார்க்க போகிறோம். டெஸ்ட் நம்பர் 6ஓட சிலபஸ் பாட்னியில் வந்து இன்னைக்கு மார்ஃபாலஜி ஆஃப் ஃப்ளவரிங் பிளான்ட்ஸ் அண்ட் ஜுவாலஜியில் நியூரல் கண்ட்ரோல் அண்ட் கோஆர்டினேஷன் இல்லையா? வாய்ஸ் ஆடிபிளாக இருக்கா? ஸ்க்ரீன் தெரியுதுல? லாக். மார்ஃபாலஜி சாப்டர் வந்து நீட் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் வெயிட்டேஜ் இஸ் அரவுண்ட் 2 to 4 questions. ஓகே, 2 to 4 questions is the weightage. ஸோ ஒரு டீசென்ட் அமௌண்ட் ஆஃப் வெயிட்டேஜ் இருக்குது. ஸோ இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நம்ம இந்த சாப்டரில் நிறைய டைப்ஸ், நிறைய கேட்டகரிஸை கம் அக்ராஸ் பண்ணுவோம். ஈச் டைப்லேயும் வந்து 3 விஷயத்த மைண்டில் வச்சுக்கணும். ஒன்று வந்து த மீனிங், அந்த டைப்போட மீனிங் ஒரு டிஸ்கிரிப்ஷன், ஹவு இட் இஸ். செகண்ட் வந்து எக்ஸாம்பிள்ஸ். தேர்ட் வந்து டயக்ராம். இப்போ உங்களுக்கு வந்து டயக்ராம்னா நான் என்ன சொல்கிறேன்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு கொஷனில் வந்து டயக்ராம்ஸ் கொடுத்துருவாங்க. டயக்ராம்ஸில் கொடுத்துட்டு இல்லை கொஷனில் வந்து ஒரு பர்டிகுலர், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்ஃப்ளாரசன்ஸ், சம் பர்டிகுலர் இன்ஃப்ளாரசன்ஸை வந்து எது டிபிக்ட் பண்ணுதுன்னு 4 ஆப்ஷன்ஸ், 4 டயக்ராம்ஸ் கொடுக்க வாய்ப்பு இருக்குது. இல்லை ஒரு டயக்ராமை கொடுத்துட்டு இது என்ன டைப் ஆஃப் இன்ஃப்ளாரசன்ஸை வந்து டெபிக்ட் பண்ணுது அப்படின்னு கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது. டயக்ராம்ஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அதே மாதிரி டயக்ராம்ஸில் வர்ற லேபிளிங்ஸ். ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு மோனோகாட்லிடனஸ் சீட் ஆர் டைகாட்லிடனஸ் சீட் கொடுத்துட்டு they may ask you to label, okay, A, B, C, D ன்னு கொடுத்து they can ask you to label, find out what is C or something like that. So diagram based questions, you should be able to identify what the diagram is and what are the labelings present in the diagram under each category, whatever is given in the NCERT. ஓகே, ஸோ ஒரு டைப் ஒரு கேட்டகரியை பற்றி படிக்க போகிறோம். ஸோ இப்போ நம்ம லீவ்ஸில் வந்து ஒரு வெனேஷன் டைப்பை நம்ம படிக்கிறோம்னா ஃபஸ்ட்டு அந்த வெனேஷன் வந்து அதோட டிஸ்கிரிப்ஷன் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். என்ன எப்படி இருக்குது, மிட்ரிப் எப்படி போகுது, எத்தனை பிரான்ச்சஸ் வருது, அதெல்லாம் நம்ம மீனிங் தெரியணும். இன்னொன்று வந்து அந்த கேட்டகரியோட டைப்போட எக்ஸாம்பிள்ஸ் தெரிஞ்சிருக்கணும். தேர்டாக வந்து அந்த டைப்புக்கு டயக்ராம், இஃப் இட் இஸ் கிவன் இந்த NCERT, டயக்ராம் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஐடென்டிஃபிகேஷன் அண்ட் லேபிளிங். ஓகே, இந்த 3 விஷயத்த சுற்றி தான் வந்து உங்களுக்கு கொஷின்ஸ் எல்லாமே வரப்போகுது. அதே மாதிரி நம்ம ஃப்ளோரல் ஃபேமிலிஸை பற்றி பார்க்கும்போதும் 2 விஷயம் தான், ஃப்ளோரல் ஃபார்முலா அண்ட் எக்ஸாம்பிள்ஸ். நீங்கள் ஃப்ளோரல் ஃபார்முலா படித்தாலே யூ வில் கெட் டு நோ த கேரக்டர்ஸ் ஆஃப் தட் பர்டிகுலர் ஃபேமிலி. ஓகே, ஸோ ஃப்ளோரல் ஃபார்முலா தெரிஞ்சிருக்கணும். அண்ட் ஆப்வியஸ்லி ஃப்ளோரல் ஃபார்முலாவில் ஒரு டேர்மும் என்ன டெனோட் பண்ணுதுன்றதும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். அதில் என்ன, இப்போ வந்து இந்த இடத்துல வந்து ப்ளஸ் ஆர் மைனஸோ, இந்த இடத்துல மேல் ஆர் ஃபீமேல், பிராக்டேட்டா, அப்ராக்டேட்டா, வாட் எவர் இட் இஸ். ஓகே, ஸோ அந்த மீனிங்ஸும் தெரிஞ்சிருக்கணும். ஸோ இந்த விஷயங்களில் நீங்கள் வந்து தரவாக இருந்தீங்க, இந்த 3 விஷயத்தில் நீங்கள் தரவாக இருந்தீங்கன்னா யூ கேன் சால்வ் 90% ஆஃப் த. ஓகே, இது 3ஐயும் சுற்றி தான் வந்து இந்த சாப்டர் ஃபுல்லாக கேட்க போகிறாங்க. ஓகே, ஸோ எனி டைப் ஆர் கேட்டகரி யூ கம் அக்ராஸ், இந்த 3 விஷயத்தையும் வந்து நீங்கள் தரவாக படித்து வச்சுருக்கணும். ஓகே, ஒரு கேட்டகரி பார்த்ததுக்கப்புறம் இந்த 3 விஷயத்தையும் நான் கவர் பண்ணிட்டேன்னா ஓகே, நான் இந்த டைப்பை நான் படிச்சு முடிச்சேன். ஓகே, த மீனிங் ஆர் த கேரக்டர், ஹவு இட் இஸ், எக்ஸாம்பிள் அண்ட் டயக்ராம். எக்ஸாம்பிள்ஸை பேஸ் பண்ணி கேட்பாங்க ஆப்வியஸ்லி. ஓகே, ஸோ மார்ஃபாலஜியில் நம்ம வந்து வெஜிடேட்டிவ் கேரக்டர்ஸ்ன்னு நம்ம படித்தோம் இல்லையா? ஸோ சீட்ஸு, ஃப்ரூட்ஸ், ஃப்ளவர்ஸ், லீவ்ஸ், ஸ்டெம்ஸ், ரூட்ஸை பற்றி பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு அடியில் இருக்கிற டைப்ஸ் அண்ட் மாடிஃபிகேஷன்ஸ், டைப் ஆஃப் மாடிஃபிகேஷன்ஸ். ஏன் அந்த மாடிஃபிகேஷன்? காரணமே இல்லாமல் நேச்சரில் வந்து ஒரு விஷயம் நடக்காது. எல்லா ஆர்கனிசமே வில் ஹாவ் அ பர்டிகுலர் மார்ஃபாலஜிக்கல் கேரக்டர் ஃபார் அ ரீசன். சும்மா எதுவுமே வந்து இட் ஒன்ட் பி தேர். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட்டு மார்ஃபாலஜி ஆஃப் ரூட்ஸ்லேருந்து ஆரம்பிப்போம். ஸோ ரூட் ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்தோன்னா உங்களுக்கு ரூட் கேப் followed by a meristematic zone, followed by a zone of elongation, and then கடைசியாக zone of maturation. இப்போ மெரிஸ்டமேட்டிக் ஜோனில் என்ன நடக்குது? மெரிஸ்டமேட்டிக் செல்ஸ் இருக்கு, ஆக்டிவ் செல் டிவிஷன் நடக்குது. ஜோன் ஆஃப் எலங்கேஷனில் they do not divide but they elongate rapidly. ஓகே, ஸோ they grow in length here. அடுத்தது ஜோன் ஆஃப் மெச்சுரேஷனில் வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் ஆகும். டிஃப்ரென்ஷியேஷன் நம்ம பாடியில் வந்து
totipotent cells are differentiating to form a particular function அப்படின்றாங்களே. totipotent cells வந்து நீங்க you can differentiate it to perform the function of liver cell, or you can differentiate it to perform the function of some heart cell or muscle cell, whatever. So that is called differentiation. Okay, allocating a function to that particular person. Okay, இவன் வந்து இன்ஜினியர், இவன் வந்து டாக்டர், இவன் வந்து போலீஸ், அந்த மாதிரி we are giving a profession to that cell. Okay, அதுதான் வந்து differentiation. அடுத்து வந்து டைப்ஸ். ஸோ டேப் ரூட் சிஸ்டம், ஃபர்ஸ்ட் டேப் ரூட் சிஸ்டம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து அண்ட் ரூட் ஹேர்ஸ் இஸ் ஆல்சோ தேர். ஓகே, ரூட் ஹேர்ஸ் இஸ் ஆல்சோ தேர். ரூட் ஹேர்ஸ் எதில் ஹெல்ப் பண்ணுது? இட் ஹெல்ப்ஸ் இன் அப்சார்பிங் யுவர் வாட்டர் அண்ட் மினரல்ஸ் ஃப்ரம் த சாயில். ஓகே ஓகே, டைப்ஸ் ஆஃப் ரூட் சிஸ்டம்ஸில் ஃபர்ஸ்ட் டேப் ரூட் சிஸ்டம். ஸோ டேப் ரூட் சிஸ்டம் பார்க்கறதுக்கு எப்படி இருக்கும்? இட் வில் பி பிரான்ச்ட். ஓகே, பிரான்ச்டாக இருக்கும். ஒரு சிங்குலர் ஒரு சிங்கிள் பீஸ்ல இருந்து நிறைய பிரான்ச்சஸ் வந்து வெளியே வருது. ஸோ மாடிஃபிகேஷன்ஸ் ஆஃப் டேப் ரூட் சிஸ்டம் பார்ப்போம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஃபார் த பர்பஸ் ஆஃப் ஸ்டோரேஜ், பர்பஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி மாடிஃபிகேஷன் மாறும். ஸோ இப்போ பர்பஸ் வந்து அஜெண்டா ஃபார் திஸ் மாடிஃபிகேஷன் வந்து ஸ்டோரேஜ் ஆஃப் ஃபுட் மெட்டீரியல் அப்படின்னா என்னென்ன எக்ஸாம்பிள்ஸ், என்னென்ன டைப்ஸ் இருக்கும்? ஸோ ஸ்டோரேஜ் ரூட் மாடிஃபிகேஷனுக்கு வந்து கோனிக்கல், ஃபியூசிஃபார்ம், நாப்பிஃபார்ம், டியூபரஸ் ரூட்ஸ். ஸோ இதெல்லாம் வந்து பேஸ்ட் ஆன் த ஷேப் தே ஆர் கிளாசிஃபைங் தீஸ். ஓகே, ஸோ ஸ்டோரேஜ் பேஸ்ட் ஆன் ஷேப். ஸோ ஒரு டைப்புக்கும் எக்ஸாம்பிள்ஸ் படிச்சு வச்சுக்கோங்க. கோனிக்கலுக்கு என்ன எக்ஸாம்பிள், ஃபியூசிஃபார்ம்க்கு என்னது, நாப்பிஃபார்ம்னா என்ன அப்படின்னு. கோனிக்கல், ஃபியூசிஃபார்ம், நாப்பிஃபார்ம்லாம் ஷேப். ஓகே, ஷேப்ஸை பேஸ் பண்ணி, ஷேப் ஆஃப் த ஸ்டோரேஜ் மெட்டீரியலை பேஸ் பண்ணி தே ஆர் பீங் கிளாசிஃபைட். அடுத்து வந்து பேஸ்ட் ஆன் nodulated roots. Nodule like swellings na enna? Nodules are helping in nitrogen fixing. These contain nitrogen fixing bacteria. Okay, ஒரு மாதிரி பல்ஜ் ஆகி கோலனா இருக்கும். they contain nitrogen fixing bacteria. Okay, symbiotic associationல நம்ம படிச்சிருக்கோம். அடுத்து வந்து breathing roots. breathing roots வந்து எப்படி இருக்கும்? நெகட்டிவ் ஜியோட்ராபிசம். நெகட்டிவ் அண்ட் பாசிட்டிவ் ஜியோட்ராபிசம்னா என்னது? ஜியோட்ராபிசம்னா என்ன? போட்டோட்ராபிசம்னா டுவர்ட்ஸ் லைட் சோர்ஸ். ஓகே, அப்பு கிடையாது, லைட் சோர்ஸ். ஓகே, இப்போ நீங்கள் லைட் சோர்ஸை வந்து லேட்ரலி ஒரு ரூமில் எல்லாம் இருட்டாக இருக்குது, ஆனால் லைட் சோர்ஸ் லேட்ரலி இருந்துச்சுன்னா இல் கோ டுவர்ட்ஸ் த light. That doesn't mean it is not showing phototropism. It is showing phototropism towards the light source, not vertically up. So அடுத்து வந்து so yeah, that is the function of breathing roots. Breathing roots வந்து negative geotropism காட்டுது, and they have nematophores. இந்த nematophores வந்து என்ன ஹெல்ப் பண்ணும்? it helps in என்னது? yes. so அடுத்து வந்து adventitious roots. ஃபர்ஸ்ட் டேப் ரூட் மாடிஃபிகேஷன்ஸ் பார்த்துட்டோம். இப்போ அட்வென்டிஷியஸ் ரூட்ஸ் வந்து பார்க்கறதுக்கு எப்படி இருக்கும்? ஒரு மாதிரி பஞ்சாக இருக்கும், கிளஸ்டர்டாக இருக்கும். ஓகே, ஸோ அதுலேயும் வந்து நிறையா மாடிஃபிகேஷன்ஸுக்கு. ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி ஸ்டோரேஜ்க்கு, அப்புறம் சப்போர்ட்டுக்கு. ஸோ சப்போர்ட்டில் வந்து யூ ஹாவ் ப்ராப் ரூட்ஸ், ஸ்டில்ட் ரூட்ஸ் அண்ட் கிளிங்கிங் ஆர் கிளைம்பிங் ரூட்ஸ். ஓகே, ப்ராப் ரூட்ஸ்னா என்னது? த அட்வென்டிஷியஸ் ரூட்ஸ் தட் க்ரோ டவுன்வர்ட்ஸ். ஓகே, அடுத்து வந்து ஸ்டில்ட் ரூட்ஸ் வந்து எப்படி இருக்கும்? திக்காக இருக்கும். இட் இஸ் ப்ரொவைடிங் குட் சப்போர்ட் அண்ட் இட் இஸ் என்ன சொல்கிறது, இட் இஸ் கன்ஃபரிங் குட் சப்போர்ட் அண்ட் ஹோல்டிங் த சாயில் டுகெதர். ஓகே, இன்னொரு முக்கியமான விஷயம், ஏன் வந்து ட்ரீஸ் சாயில் எரோஷனை வந்து ப்ரிவென்ட் பண்ணுதுன்னு சொல்கிறாங்களே. ஸோ ஏன் வந்து ட்ரீஸ் சாயில் எரோஷன் ப்ரிவென்ட் பண்ணுது? ஏன்னா தேர் ரூட்ஸ் ஆர் ஹோல்டிங் ஆன் டு த சாயில் ஃபர்ம்லி. ஸோ த ஈஸி விண்ட்ஸ் தட் ஆர் பீங் ப்ளோன் cannot என்ன சொல்கிறது, டிரான்ஸ்போர்ட் த soil, the top layer of the soil so easily. Okay, அதனால தான் it is preventing soil erosion அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. So stilt roots are providing those solid support. அடுத்து வந்து clinging or climbing roots. இங்க என்ன ஆகும்? roots are being aided, the roots are aiding the plant in climbing. Okay, அடுத்து வந்து photosynthetic roots பேர்லயே இருக்கு. parasitic roots இதுவும் பேர்லயே இருக்கு. parasitic roots எப்படி இருக்கும்? these adventitious roots develop from the stem of the parasite. ஓகே, ஸோ அதுல இருந்து நியூட்ரிஷன் டிரைவ் பண்ணுது. ஒரு பாரசைட்ல இருந்து நியூட்ரிஷன் டிரைவ் பண்ணுது. போட்டோசிந்தெட்டிக்னா என்னன்னு தெரியும். எபிஃபைட்டிக் ரூட்ஸ்னா என்னது? தே ஆர் அ டைப் ஆஃப் பாரசைட். தே லிவ் என்ன சொல்றது, சர்ஃபேஸ் ஆஃப் அதர் பிளான்ட்ஸ், ஆனா நாட் ஃபார் ஃபுட், ஒன்லி ஃபார் ஷெல்டர்.
okay, a shelter and space. Those are known as epiphytic food. They have a special type of tissue called dead spongy tissue. Okay, dead spongy tissue. இந்த டெட் ஸ்பாஞ்சி டிஷ்யூட அதை வந்து வெலாமின் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த வெலாமினோட ஃபங்க்ஷன் என்ன அப்படின்னா டு அப்சார்ப் வாட்டர் ஃப்ரம் த மாய்ஸ்சர். ஓகே, மாய்ஸ்சர்ல இருந்து வாட்டர் அப்சார்ப் பண்றது தான் வெலாமினோட வேலை. இன்னொரு டைப் ஆஃப் மாடிஃபிகேஷன் வந்து ரூட்லெஸ் பிளான்ஸ். சில பிளான்ஸ்ல ரூட்ஸே இருக்காது. ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உல்ஃபியா, யூட்ரிகுலேரியா, பிஸ்டியா, ஹைட்ரில்லா. இல்ல வாட்டர் ஃப்ரம் மாய்ஸ்சர். ஓகே, நாட் அண்டர் கிரவுண்ட், மாய்ஸ்சர், அட்மாஸ்பியர் பேசிக்கலி. இல்ல epiphytic roots இங்க velamin is not, dead spongy tissue is not involved in food production. அது பார்த்துக்கணும். They are only dependent on the parasites for shelter. Okay, food production அது பார்த்துக்கணும். ஓகே, அடுத்து வந்து morphology of stem. root modifications பார்த்தாச்சு. tap root modifications and adventitious root modifications. see pattern வந்து சேம் தான், purpose வந்து அதே தான் இருக்கும். ஸ்டோரேஜ், சப்போர்ட் இதெல்லாம் வந்து சேமாக தான் இருக்கும். அடுத்து ஸ்டெம்மும் வந்து ரூட்ஸ் மாதிரியே அதே டைப் ஆஃப் மாடிஃபிகேஷன்ஸ் தான் இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்டோரேஜ் ஆர்கன், சப்போர்ட் இதெல்லாம் வந்து சில காமனானது. ஸோ ஸ்டெம் வந்து யூஸ்வலி நெகட்டிவ் ஜியோட்ராபிசம் ஷோ பண்ணுது. நெகட்டிவ் ஜியோட்ராபிசம்னா என்னது? அகெயின்ஸ்ட் கிராவிட்டி. ஓகே, அண்ட் பாசிட்டிவ் ஃபோட்டோட்ராபிசம். ஓகே, மாடிஃபிகேஷன்ஸ் வந்து மூணா பிரிப்பாங்க. அப்ரைட் வீக் ஸ்டெம் மாடிஃபிகேஷன். ஸோ இது வந்து வெர்டிகலி அப்வர்ட்ஸ் க்ரோ பண்ணுது. prostate or subaerial stem modification. இது என்ன பண்ணும்? ஹாரிசான்டலி. ஹாரிசான்டல்னா என்னது? சைடா. இது வெர்டிக்கல், இது ஹாரிசான்டல். ஹாரிசான்டல் growth. கடைசியா ஏரியல் ஸ்டெம் மாடிஃபிகேஷன். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம அப்ரைட் வீக் ஸ்டெம் மாடிஃபிகேஷன் பார்ப்போம். ஸோ இங்கே வந்து என்ன நடக்குது? ரெண்டு டைப் இருக்கு. ஒன்று வந்து ட்வைனர்ஸ் அண்ட் கிளைம்பர்ஸ், ரெண்டு இருக்கு. ஸோ ட்வைனர்ஸ் என்ன பண்ணும்? ட்வைனர்ஸ் வந்து அதோட டிப்பை வந்து காயில் அரவுண்ட் இட் செல்ஃப் இன் அன் அப்ரைட் லைக் ரோப். நீங்க இந்த டிஎன்ஏ டபுள் ஸ்டாண்டர்ட் ஹீலிக்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்துருக்கீங்க. டிஎன்ஏ டபுள் ஸ்டாண்டர்ட் ஹீலிக்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்கும்? இந்த மாதிரி இருக்குமா? ஒரு மாதிரி காயிலிங் அப் ஆன் இட் செல்ஃப் மாதிரி. ஸோ இங்கேயும் வந்து பார்க்கறதுக்கு அதே மாதிரி தான் இருக்கும். ட்வைனர்ஸோட டிப்பு வந்து வில் காயில் அரவுண்ட் இட் செல்ஃப் அண்ட் க்ரோ வெர்டிகலி அப்வர்ட். அடுத்து வந்து கிளைம்பர்ஸ். அகைன் எக்ஸாம்பிள்ஸ், ஒரு இடத்துலையும் எக்ஸாம்பிள்ஸ் படிச்சு வச்சுக்கோங்க. அகைன் சொல்றேன். அண்ட் இன்னொரு விஷயம், ரூட்ஸ் ஃபார் ப்ரொவைடிங் சப்போர்ட், அட்வென்டிஷியஸ் ரூட் எக்ஸாம்பிள்ஸ் சப்போர்ட்ல வந்து இங்கே நிறைய டயக்ராம்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. யூ ஷுட் பி ஏபிள் டு ஐடென்டிஃபை வாட் டைப் ஆஃப் ரூட்ஸ் ஆர் தே. ஓகே, நீங்க வந்து நிறைய பிரான்ச்சஸாக இருந்து திக் பிரான்ச்சஸ், நிறைய பிரான்ச்சஸ் இருக்கு அந்த டயக்ராம்ல. அப்படின்னா என்னது? ஸ்டில் ட்ரூத். இட்ஸ் ப்ரொவைடிங் ப்ராப்பர் சப்போர்ட், மெக்கானிக்கல் சப்போர்ட். ஸோ அந்த மாதிரி இந்த டயக்ராம்ஸ் ஆல்சோ வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அடுத்து வந்து கிளைம்பர்ஸ் எப்படி இருக்கும்? Again, they're coiling around an upright support by itself. So in that வந்து they require a support. Okay, a stick or a tree trunk or whatever it is, some support சுத்தி it is growing upward. Okay, ஆனால் ட்வைனர்ஸ் என்ன பண்ணுது? they are flexible and they can wind coil around themselves. Okay, இந்த இடத்துல கிளைம்பர்ஸ்க்கு they require a mechanical support. அடுத்து வந்து prostate or subaerial stem modification. ஸோ இங்கே என்ன ஆகும்? தே ஆர் க்ரோயிங் ஹாரிசான்டலி. ஸோ இங்கேயும் வந்து ரெண்டு டைப் இருக்கு. ஒன்று வந்து ட்ரெய்லர்ஸ், இன்னொன்று வந்து க்ரீப்பர்ஸ். ஸோ ட்ரெய்லர்ஸ் வந்து ஒரு ரூட்ஸ் வந்து ஒன்று தான் இருக்கும், பட் தே கீப் க்ரோயிங் ஹாரிசான்டலி. ரூட்ஸ் வந்து ஒன்று தான் இருக்கும். ஆனால் க்ரீப்பர்ஸ் எப்படி இருக்கும்? மல்டிபிள் இடங்கள்ல இட் ரூட்ஸ் ஓவர் தேர். அதாவது கேம்ப் போட்டு இட் கீப்ஸ் க்ரோயிங் சைட்வர்ஸ். கேம்ப் போட்டுனா என்னது? கொஞ்ச தூரம் வளரும், அப்புறம் அங்கே ஒரு ரூட்டிங் சிஸ்டம், அப்புறம் கொஞ்சம் தூரம் வளரும், திருப்பி அங்கே ஒரு ரூட்டிங் சிஸ்டம், அந்த மாதிரி. ஓகே, ஒன்னொன்னுக்கும் எக்ஸாம்பிள்ஸும் படிச்சு வச்சுக்கோங்க. அடுத்து வந்து அண்டர் கிரவுண்ட் ஸ்டெம் மாடிஃபிகேஷன். ஸோ அண்டர் கிரவுண்ட் ஸ்டெம் மாடிஃபிகேஷன் என்ன பண்ணுன்னா, இப்போ நீங்க சக்கர்ஸ் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் இஸ் சக்கர்ஸ். ஸோ சக்கர்ஸ் என்ன பண்ணுன்னா, இட் க்ரோஸ் இன்டு த சாயில் அண்ட் தென் அல்டிமேட்லி கம்ஸ் அவுட் ஆஃப் த சாயில். ஓகே, இந்த மாதிரி வளரும். It grows horizontally in the soil and then ultimately comes out to form a new aerial shoot. Okay, so examples like banana, pineapple, chrysanthemum, rose.
rhizome ஓட major function வந்து storage of food. Okay, rhizome வந்து எப்படி இருக்கும்? They bear roots at their nodes. Nodesனா என்ன? Nodes, internodes அப்படின்னா node, nodes, internode. Leaves என்ன? Leaves ஓட என்னது? ஸ்டெம்ல இருந்து எந்த இடத்துல ஸ்டெம்ல இருந்து தானே வருது லீவ்ஸ். ஸோ ஸ்டெம்மோட எந்த ரீஜன்ல இருந்து லீவ்ஸ் அரைஸ் ஆகுதோ தட் இஸ் அ நோட். And the gap between consecutive nodes is called an internode. Okay, அவ்வளவுதான், as simple as that. So rhizome is basically bearing roots at the nodes. Leaf வர இடத்துலயே they are bearing root like structures, rooting. So that is the rhizome. So அதோட function வந்து basically for storage. Okay, mostly for storage. So அதுக்கான எக்ஸாம்பிள்ஸ் படிச்சு வச்சுக்கோங்க. Colocasia, Amorphophallus, Zimicon, saffron. ஓகே, அடுத்து வந்து காம் அகைன் ஸ்டோரேஜ் தான். பர்பஸ் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் வந்து பார்க்கறதுக்கு வேற வேற மாதிரி இருந்தாலும் அதோட ஃபங்க்ஷன் வந்து ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும். ரைசோம், காமுக்கெல்லாம் அகைன் ஸ்டோரேஜ் ஆஃப் ரிசர்வ் ஃபுட் மெட்டீரியல். அடுத்து வந்து பல்பு. பல்பு வந்து நீங்கள் டியூனிகேட்டட் பல்ப் அண்ட் இம்ப்ரிகேட் பல்புன்னு ரெண்டு இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் வந்து உங்களோட டியூனிகேட்டட் பல்ப். ஸோ இந்த இடத்துல எப்படி இருக்கும்னா tunicate bulb there will be fleshy covering, okay, surrounding the bulb. The bulbs are surrounded by a sheath of membranous structures. இப்போ நீங்க ஆனியன் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஆனியனை நீங்க வந்து உரிக்க உரிக்க வந்து sheath like structures are being seen இல்லையா? So these sheath of membranous structures are developing around the bulbs. Okay, அதுக்குள்ள ஆனியன் இருக்கும். ஸோ ஆனியன் ஸ்ட்ரக்சர் தெரியுங்க, உரிப்போம்ல ஆனியன் உரிக்கிறது. ஸோ அந்த மாதிரி அந்த பல்பை சுற்றி நிறைய ஷீத் ஆஃப் மெம்பரேனஸ் ஸ்ட்ரக்சர் இஸ் பீங் ஃபார்ம். ஓகே, அடுத்து வந்து இம்ப்ரிகேட் பல்ப். இந்த இடத்துல எப்படி இருக்கும்னா இப்போ நம்ம இதுக்கு முன்னாடி டைப்ல டியூனிகேட்டட் பல்ப்ல எப்படி பார்த்தோம், இட் இஸ் கான்சென்ட்ரிக்கா இருக்கு. ஓகே, இட் இஸ் கான்சென்ட்ரிக். இது இந்த லேயர் முடிஞ்சோம், இந்த லேயர் பெருசு, அப்படியே சின்னதுல இருந்து பெருசா அப்படியே பெருசா போயிட்டே இருக்கு வெளியே போக. ஸ்கேலி ஒரு இம்ப்ரிகேட் பல்ப்ல எப்படி இருக்கும், தே ஆர் நாட் கான்சென்ட்ரிக். ஓகே, இன்ஸ்டெட் அந்த லீவ்ஸ் எப்படி இருக்கும், நேரோ and it is very small and it is separated. For example, lily. Okay. அடுத்து வந்து டியூபர். டியூபர் வந்து நீங்க பொட்டாட்டோல பார்த்துருப்பீங்க. அதே மாதிரி நீங்க வந்து பொட்டாட்டோ வந்து நீங்க அப்சர்வ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா கண்ணு மாதிரி நிறைய ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இருக்கும். கொஞ்ச நாள் அதை வளர விட்டீங்கன்னா அங்கிருந்து இல் ஸ்டார்ட் பிரான்ச்சிங் அவுட். ஸோ அந்த டிப்ரெஷன்ஸை வந்து நம்ம என்னன்னு கூப்பிடுவோம், ஆக்சிலரி பட் அப்படின்னு கூப்பிடுவோம். ஓகே, தட் ஐ இஸ் ஆக்சுவலி த ஆக்சிலரி பட். ஸோ அதை ரொம்ப நாள் வச்சோன்னா அதுல இருந்து நியூ ஸ்டெம் அரைசஸ். ஓகே, ஸோ அதே மாதிரி தே டு நாட் பேர் எனி அட்வென்டிஷியஸ் ரூட்ஸ் அண்ட் ஏரேஷனுக்கு லென்டிசல்ஸ். ஓகே, லென்டிசல்ஸோட ஃபங்க்ஷன் வந்து ஏரேஷன். அடுத்து வந்து கடைசியா ஏரியல் ஸ்டெம் மாடிஃபிகேஷன். இங்கே வந்து ஏரியல் ஸ்டெம் மாடிஃபிகேஷன்ல வந்து இப்போ கிளாடோட்ஸ் அண்ட் ஸ்டெம் டென்ட்ரில்ஸ் இருக்கு, ஸ்டெம் தான்ஸும் இருக்கு. ஸோ இதோட மேஜர் ஃபங்க்ஷன் வந்து ஃபார் ப்ரொடெக்ஷன். ஓகே, இட் இஸ் மெயின்லி ஃபார் ப்ரொடெக்ஷன். அண்ட் ஃபைலோக்ளாட்ல பார்த்தீங்கன்னா they contain chlorophyll, so they can perform their own photosynthesis. Cladodes வந்து it's modified into spines, yeah, like stem branches of limited growth, and they have spine like structures for their own protection. Okay, அடுத்து வந்து stem tendril வந்து tendrils ஓட ஃபங்க்ஷன் என்னன்னு படிச்சோம், சப்போர்ட். இப்போ அதே வந்து நம்ம முந்தின ரூட்ஸ்ல வந்து ரூட்ஸ் இட் தேர் மாடிஃபைட் டு பெர்ஃபார்ம் டென்ட்ரில்ஸ், சப்போர்ட் அப்படின்னா டென்ட்ரில்ஸ் கூடுவோம். இந்த இடத்துல ஸ்டெம் இஸ் பீங் மாடிஃபைட் டு டூ த சேம் ஃபங்க்ஷன். ஸோ அதை வந்து நம்ம டென்ட்ரில்ஸ் சொல்றோம். ஸ்டெம் இஸ் பீங் மாடிஃபைட் டு டென்ட்ரில்ஸ், அந்த இடத்துல ரூட் இஸ் பீங் மாடிஃபைட் டு டென்ட்ரில்ஸ். ஓகே, ஸோ நவ் அ டென்ட்ரில் மே பி அ மாடிஃபிகேஷன் ஆஃப் ஸ்டெம் பேசிக்லி டு ப்ரொவைட் சப்போர்ட். ஓகே, ஸோ அதுக்கு சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்கு. அகைன் ஸ்டெம் தான்ஸ். ஸோ இங்கே வந்து வாஸ்குலர் கனெக்ஷன்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணும் ஸ்டெம் தான்ஸ். ஸோ த ஸ்டெம் அண்டர்கோஸ் மாடிஃபிகேஷன் டு கிவ் ரைஸ் டு வாஸ்குலர் கனெக்ஷன்ஸ்.
அதாவது conducting tissue. Okay, stem is being modified to conducting tissue. Okay, அடுத்து வந்து லீஃப்ல வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்ட்ரக்சர் இங்க வந்து நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நோட் point of the stem where the petiole or the leaf is arising is known as the node. Okay, ஸோ அது வந்து அந்த இடத்துல இருந்து வர்றதை வந்து ஸ்டிப்யூல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அண்ட் அந்த லேமினா ரீச் பண்ற ரீஜன் வரைக்கும் இருக்கு இல்லையா, தட் இஸ் யோர் பெட்டியோல். அண்ட் தென் இந்த லீஃப் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் இஸ் யோர் லேமிலா. அங்கே வந்து ஒரு இந்த வெயின்ஸ் மாதிரி போகுது இல்லையா, இதுல இந்த மேஜர் வெயினா ஒன்று போகுது. திஸ் மேஜர் வெயின் இஸ் யோர் மிட்ரிப். ஓகே, lamina, petiole and stipules. It is the leaf base which is attached to the nodes. Okay, nodes of the stem. Parts of a leaf பார்த்தாச்சு. அடுத்து வந்து phyllotaxy. Phyllotaxy னா என்னது? Basically arrangement of leaves. Okay, எப்படி அரேஞ்ச் ஆயிருக்கு, how are the leaves arranged on the stem or on the branch. Okay, that is called phyllotaxy. Alternate னா என்னது? பேர்லயே இருக்கு, only one leaf is born on one node. ஓகே, ஒரு நோட்ல வெறும் ஒரு லீஃப் தான் வருது. ஆப்போசிட்ல வந்து ஒரு நோட்ல ரெண்டு ஆப்போசிட் லீவ்ஸ் வருது. ஓகே, ஒரு நோட்ல ரெண்டு ஆப்போசிட் லீவ்ஸ் வருது. தேர்ட் வந்து வேர்ல்டுனா என்னது? மோர் தென் 2 லீவ்ஸ் அட் ஒன் நோட். ஒரே நோட்ல மல்டிபிள் லீவ்ஸ். ஓகே, அடுத்து வந்து வெனேஷன். வெனேஷன்னா பேசிக்கலி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் த வெயின்ஸ் ஆர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் த வெயின்ஸ் இன் த லேமினா. ஓகே, லேமினானா என்னது? இதுதான் லேமினா. இந்த ஒயிட் இந்த போர்ஷன் தான் லேமினா. இந்த லேமினால நிறைய வெயின்ஸ் இருக்கு. அந்த மோட் ஆஃப் தி அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் த வெயின்ஸை பேஸ் பண்ணி நிறைய டைப்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ரெட்டிகுலேட், பேரலல். ஸோ ரெட்டிகுலேட்னா என்னது? வெயின்ஸ் ஆர் நாட் ப்ராப்பர்லி டிஸ்ட்ரிபியூட்டட், தேர் irregularly distributed. ஸோ அதுலேயே வந்து யூனிகாஸ்டேட் அண்ட் மல்டிகாஸ்டேட் இருக்கு. யூனிகாஸ்டேட்ல சிங்கிள் மெயின் மிட்ரிப் இருக்கும், மல்டிகாஸ்டேட்ல மல்டிபிள் மிட்ரிப்ஸ் இருக்கும். ஓகே, அடுத்து வந்து பேரலல் வெனேஷன். பேரலல் வெனேஷன்ல எப்படி இருக்கும்? வெயின்ஸ் ஆர் பீங் பேரலல் டு ஒன் another. ஓகே, ஸோ அப்போ நம்ம யூஸ்வலி ஒரு லீஃபை வர அப்படின்னா நம்ம ஒரு லீஃப் வரைவோம்ல, தட் இஸ் பேசிக்லி பேரலல் வெனேஷன். ஓகே, வேர் இட் இஸ் வெரி ரெகுலர் அண்ட் யூனிஃபார்ம். ஸோ அதுலேயே வந்து யூனிகாஸ்டேட், மல்டிகாஸ்டேட். ஸோ யூனிகாஸ்டேட்னா சிங்கிள் மிட்ரிப், மல்டிகாஸ்டேட்னா மல்டிபிள் மிட்ரிப் ஆர் மிட் வெயின். ஓகே, டைப்ஸ் ஆஃப் லீவ்ஸ்ல வந்து சிம்பிள், காம்பவுண்ட். ஸோ இப்போ சிம்பிள் லீவ்ஸ்ல பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிள் லீவ்ஸ்ல பார்த்தீங்கன்னா there will be a simple, நம்ம இப்போ வரைஞ்சோம்ல இந்த ஸ்ட்ரக்சர், ஒரு சிங்கிள் மிட்ரிப் and multiple side veins arising from the midrib. This is an example of simple leaves. Okay, அடுத்து வந்து காம்பவுண்ட் லீவ்ஸ். காம்பவுண்ட் லீவ்ஸ்ல வந்து எப்படி இருக்கும்? காம்பவுண்ட் லீவ்ஸ்ல நிறைய டைப் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் வந்து பின்னேட்ல எப்படி இருக்கும்னா how many number of branchings. for example, இந்த இடத்துல வந்து எத்தனை பிரான்ச்சிங் நடக்குது? 1 ஒரு பிரான்ச்சிங், ரெண்டாவது பிரான்ச்சிங், 2 பிரான்ச்சிங் நடக்குதா? 2 பிரான்ச்சிங் நடக்குது. இதுல இருந்து ஒரு பிரான்ச், இதுல இருந்து ஒரு பிரான்ச், 2 பிரான்ச்சிங். So based on the number of branching arising from a particular stem, அதுக்கு ஏத்த மாதிரி they are unipinnate, bipinnate, tripinnate or decompound. யூனிபின்னேட்ல எப்படி இருக்கும்? ஒரு லைன் இருக்கும், அதுல வந்து ரெண்டு பக்கமும் வந்து லீஃப் இந்த மாதிரி வரும். இது யூனிபின்னேட். பைபின்னேட்ல எப்படி இருக்கும்? இதுல இருந்து 2 ஸ்டெம் வரும், அதுல வந்து 2. இது பைபின்னேட். ட்ரைபின்னேட்ல இருக்கும், எப்படி இருக்கும்? இதுல இருந்து ஒரு 2 வெளில வருது, அதுல வந்து. ஓகே, புரிஞ்சா? பைபின்னேட், யூனிபின்னேட் அண்ட் ட்ரைபின்னேட்னா என்னது? ஸோ திஸ் இஸ் பின்னேட்லி காம்பவுண்ட் லீவ்ஸ். அடுத்து வந்து பால்மேட்லி காம்பவுண்ட் லீவ்ஸ்னு ஒன்று இருக்கு. பால்மேட்ல வந்து எப்படி இருக்கும்னா ஒரு பெட்டியோலோட எண்டில் வந்து ஒரு லீஃப் வந்துச்சுன்னா யூனிஃபாலியேட், 2 லீஃப் வந்துச்சு அப்படின்னா பைஃபாலியேட்,
3 லீஃப் வந்துச்சு அப்படின்னா ட்ரைஃபாலியேட் அண்ட் குவாட்ரிஃபாலியேட் இந்த மாதிரி போயிட்டே இருக்கும். ஸ்டெம் வந்து இல்ல ஒரு இடம் முடியுதுல, அந்த முடியிற இடத்துல வந்து ஸ்டெம் லீஃப் அரைஸ் ஆகும். ஓகே, அதான் வந்து பால்மேட் காம்பவுண்ட் லீவ்ஸ். பின்னேட் காம்பவுண்ட் லீவ்ஸ்ல சைடுல வருது. ஸ்டெம்மோட மிடில் பார்ட்ல இருந்து வளருது, 2 பக்கமோ இல்ல ஒரு பக்கமோ whatever. பால்மேட் காம்பவுண்ட் லீவ்ஸ்ல எண்ட், அந்த டெர்மினல் எண்ட்ல வந்து வளருது. ஓகே, petiole is arising from the terminal end. ஓகே, டெர்மினல் எண்ட்ல ஒரு லீஃப் வந்துச்சுன்னா யூனிஃபாலியேட், 2 பைஃபாலியேட், 3 ட்ரைஃபாலியேட் based on how many leaves are attached to that one petiole. Okay, to that terminal petiole. அடுத்து வந்து மாடிஃபிகேஷன் ஆஃப் லீவ்ஸ். ஸோ ரூட் மாடிஃபிகேஷன், ஸ்டெம் மாடிஃபிகேஷன் பார்த்தா அதே மாதிரி இப்போ லீஃப் மாடிஃபிகேஷன், அகெயின் லீஃப் டென்ட்ரில்ஸ். ஸோ when leaves are modified to perform are modified into tendrils for support, okay, to support the stem. அடுத்து வந்து லீவ் ஸ்பைன். லீவ் ஸ்பைன் இஸ் ஃபார் ப்ரொடெக்ஷன். ஓகே, கேக்டஸ் அண்ட் yeah, to reduce surface area, to reduce transpiration loss on the reason, and also to scare the predators away. Okay, so இந்த மாதிரி insectivorous leaves இருக்கும். So insectivorous leaves வந்து எப்படி they are என்ன சொல்றது, they have developed their own mechanisms to trap the insects for their food. So leaf pitcher plant, bladder, drosera இந்த மாதிரி. அதே மாதிரி ஸ்டோரேஜ் ஆஃப் ஃபுட்டுக்கும் வந்து லீவ்ஸ் கேன் பி மாடிஃபைட். ஓகே, அதுக்கு சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்கு. ஸோ அதே தான் ஸ்ட்ரக்சர், ப்ரொடெக்ஷன், ஸ்டோரேஜ், சப்போர்ட்டு, ரீசன்ஸ் எல்லாம் ஒரே ரீசன்ஸ் தான் இருக்கும் மாடிஃபிகேஷனுக்கு. வெறும் the part which is undergoing modification is changing. Okay, what to reduce surface area? Spines. So leaf modification. So leaf modification la வந்து சில plants are modifying their leaves into spines. Yeah, so spines are modified பண்ணும்போது they are reducing the surface area. So by reducing surface area, they are reducing transpiration loss, heat loss, water loss. அடுத்து வந்து inflorescence. Inflorescence வந்து என்னது? It is the arrangement of flowers on the floral axis. Okay, that is known as inflorescence. இப்போ நம்ம வந்து ஃபைலோடாக்ஸில அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் லீவ்ஸ் பார்த்தோம் இல்லையா, அதே மாதிரி இன்ஃப்ளோரசன்ஸ்ல அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் ஃப்ளவர்ஸ் ஆன் த ஃப்ளோரல் ஆக்சிஸ். ஸோ அந்த ஸ்டாக் இருக்கு இல்லையா, அந்த ஸ்டாக்ல இருந்தான ஃப்ளவர்ஸ் வருது, அந்த ஸ்டாக்குக்கு பேரு பெடங்கல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, the stalk bearing the inflorescence is called your peduncle. Okay, so types of inflorescenceல 3 இருக்கு, solitary, cymose and racemose. Solitaryல எப்படி இருக்கும்? The shoot tip is being transformed into a flower. Okay, shoot tip is being transformed into a flower. Racemose there is indefinite growth of the main axis. Okay, cymose வந்து எப்படி இருக்கும்? There is definite growth of the main axis. Okay, ஒரு certain amount வரைக்கும் grow ஆகும், அதுக்கப்புறம் நின்றும், அதுக்கு மேல வளராது. Okay, ஆனா ரேஸ்மோஸ்ல அப்படி இல்லை, indefinite growth. Solitaryல எப்படி இருக்கும்? shoot tipல வந்து it is being transformed into a flower. Shoot tip is transformed into a flower. Okay, நம்ம அந்த பால்மேட் காம்பவுண்ட் லீவ்ஸ்ல பார்த்தோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி. ஸோ யூ சைமோஸ் பார்ப்போம் ஃபர்ஸ்ட், நாட் சைம். ஸோ ரேஸ்மோஸ்ல வந்து நிறைய டைப்ஸ் இருக்கு. based on the type of leaves that based on the type of flower that is arising in racemose. So racemose நம்ம வந்து என்ன படிச்சோம்? Indefinite growth of the main axis, thereby the flowers are borne on the main axis as the axis keeps growing. So continuous growth of flowers on the main axis. இப்போ அதுலயே வந்து based on the type of flower that is growing, it is divided into many things. For example, spikeல பாத்தீங்கன்னா the flowers are bisexual and arranged on the elongated main axis. அடுத்து வந்து racemeல பாத்தீங்கன்னா a number of bisexual flowers are borne. Okay, அடுத்து வந்து சைமோஸ் ஃப்ளவர்ஸ் இன்ஃப்ளோரசன்ஸ். சைமோஸ்ல வந்து எப்படி இருக்கும்? யூனிபாரஸ், பைபாரஸ் ஆர் மல்டிபாரஸ். இந்த யூனி பைபாரஸ் இதெல்லாம் என்ன சொல்றாங்க? பேஸ்ட் ஆன் த நம்பர் ஆஃப் ஃப்ளவர்ஸ், பேஸ்ட் ஆன் த நம்பர் ஆஃப் லேட்ரல் பிரான்ச் தட் இஸ் அரைசிங் ஃப்ரம் த மெயின் ஆக்சிஸ். இப்போ நம்ம வந்து இதுக்கு முன்னாடி படிச்சோம் இல்லையா, பின்னேட்லி காம்பவுண்ட் லீவ்ஸ்ல வந்து ஒரு பிரான்ச்சிங் நடக்குது யூனி பின்னேட், 2 பிரான்ச்சிங் நடக்குது பை பின்னேட்,
3 பிரான்ச்சிங் நடக்குது. அதே மாதிரி இந்த இடத்துல வந்து பேஸ்ட் ஆன் த நம்பர் ஆஃப் லேட்டரல் பிரான்ச்சஸ் தட் ஆர் அரைசிங் நம்ம அதை வந்து யூனிபாரஸ், பைபாரஸ் அண்ட் மல்டிபாரஸ்ன்னு சொல்றோம். ஓகே, ஸோ லேட்டரல் பிரான்ச் அரைஸ் ஆனாதானே அந்த பிரான்ச்ல இருந்து ஃப்ளவர்ஸ் அரைஸ் ஆகும். ஸோ பேஸ்ட் ஆன் தட். ஓகே, அதே மாதிரி தான் லீவ்ஸ்ல நம்ம பார்த்தோம்ல அதே மாதிரி யூனிபாரஸ், பைபாரஸ் அண்ட் மல்டிபாரஸ். ஸோ இப்போ வந்து ஒரு லேட்டரல் பிரான்ச் அரைஸ் ஆகும், மெயின் ஆக்சிஸ் போகுது. இந்த மெயின் ஆக்சிஸ்ல இருந்து ஒரு லேட்டரல் பிரான்ச் அரைஸ் ஆகுதுன்னா யூனிபாரஸ். ஓகே, பைபாரஸ்னா 2 lateral branches. Multiparasna multiple lateral branches. Okay, based on the number of branches arising from the main axis. அது வந்து நம்ம இந்த 3 டைப்பா பிரிக்கிறோம். ஓகே, இப்போ ஃப்ளவருக்கு போவோம். ஃப்ளவர்ல வந்து நம்ம நீங்க இந்த இது பேர் என்ன, இந்த ஃப்ளோரல் ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா all these basic characters will be depicted in the floral formula. ஸோ அது என்னென்னு பார்ப்போம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து சிமெட்ரி. அதுக்கு முன்னாடி ஓகே ஃபைன். ஸோ கேரக்டர்ஸை பார்ப்போம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து சிமெட்ரி. சிமெட்ரியில் வந்து ஆக்டினோமார்பிக், ஜைகோமார்பிக் அண்ட் அசிமெட்ரிக். இப்போ நம்ம அனிமல் கிங்டம்ல படிச்சிருக்கோம் இல்லையா, ரேடியல் சிமெட்ரி, பைலாட்ரல் சிமெட்ரி ஆர் நோ சிமெட்ரி. ஸோ அந்த மாதிரி அசிமெட்ரிக் அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல. ஸோ அந்த மாதிரி இங்கேயும் வந்து ஆக்டினோமார்பிக்னா ரேடியல் சிமெட்ரி சொல்லுது. ரேடியல் சிமெட்ரினா என்னது, எந்த பிளேன்னாலும் யூ கேன் டிவைட் இன்டு 2 equal halves. பைலாட்ரல் சிமெட்ரினா என்னது, ஒன் பிளேன்ல தான் யூ கேன் டிவைட் இன்டு 2 equal halves. ஓகே, ஸோ இப்போ எனக்கு ஒரு கேள்வி. இப்போ இந்த ஹார்ட் வந்து வாட் டைப் ஆஃப் சிமெட்ரி இஸ் இட் ஷோயிங்? பைலாட்ரல் சிமெட்ரி. ஏன்னா யூ கேன் டிவைட் இன்டு 2 equal halves only in one plane. இப்போ நீங்கள் வந்து நான் இந்த பிளேன்ல எடுத்தேன்னா இட் won't be 2 equal halves இல்லையா. ஓகே, பைலாட்ரல் அண்ட் ரேடியல் சிமெட்ரி. ஓகே, சிமெட்ரி. ஸோ ஈச் சிமெட்ரிக் அடியில் வர எக்ஸாம்பிள்ஸை வந்து படிச்சு வச்சுக்கோங்க, டயக்ராம்ஸையும் பார்த்துக்கோங்க. அடுத்து வந்து பொசிஷன் ஆஃப் ஓவரி. ஸோ இப்போ பொசிஷன் ஆஃப் ஓவரி வந்து இஸ் இட் ஆக்குபைங் த ஹையஸ்ட் பொசிஷன், சுப்பீரியர் பொசிஷன். சுப்பீரியர் பொசிஷன்னா என்னது, கம்பேர்ட் டு த கேலிக்ஸ், கொரோலா அண்ட் ஆண்ட்ரீஷியம், which position is the flower occupying? So parts of a flowerல வந்து பாத்தீங்கன்னா calyx, corolla. So calyxனா என்னது, it is your sepals, the leaves at the base of the flower, those are your sepals. Corolla என்னது, the flowers themselves. அடுத்து வந்து androecium is the male reproductive part and gynoecium is the female reproductive part. So again plants can be monoecious or dioecious. Monoeciousனா என்னது, yeah, dioeciousனா separate, sexes are separate. So இந்த இடத்துல வந்து position of the ovary, if the ovary is occupying the highest position compared to the calyx, corolla and androecium, then it is called hypogynous. So இங்க வந்து the ovary is considered to be, the ovary in such flowers is considered to be superior. Examples படிச்சு வச்சுக்கோங்க. Perigynous when it is on the same level, okay, it is on the center and rest of the floral whorls are located on the rim of the thalamus. எல்லாமே வந்து ஒரே ஷேப்ல இருக்கு. ஸோ இதான் உங்களோட, they're occupying the same level. This is your androecium. Everything is occupying the same level. Okay, same level. அப்பனா it is perigynous. Epigynous na என்னது, and it is occupying a inferior position. Okay, அடுத்து வந்து bractate. Okay, அடுத்து வந்து bractate or abractate. So bractateல எப்படி இருக்கும், leaves are present on the pedicel. Okay, pedicel வந்து leaves arise ஆகுது, those are called bractate. So சில பிளான்ட்ஸ்ல வந்து சில flowers will not have leaves in their peduncle. So those are known as pedicel and so those are known as abractate. Okay, அடுத்து வந்து parts of flower. First வந்து calyx. Calyx is known as the sepals. So they can be gamosepals or polysepals. Gamosepalusல the sepals will be united, ஒண்ணா இருக்கும். Polysepalisல they are separate, நிறைய sepals இருக்கும். Okay, they are separate. Corolla வந்து அடுத்து என்னது, corolla is your flowers. Again they can be gamopetalous or polypetalous. Okay, fused or free. அடுத்து வந்து types of corolla. Types of corollaல வந்து
டைப்ஸ் ஆஃப் corolla ஃபர்ஸ்ட் ஏஸ்டிவேஷன் பார்ப்போம். ஏஸ்டிவேஷன் என்ன சொல்லுது? இட் இஸ் த அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் செப்பல்ஸ் ஆர் பெட்டல்ஸ் ஆன் த ஃப்ளோரல் பட். ஸோ ஃப்ளோரல் பட்டில் இருந்து தான் உங்களுக்கு அந்த பேஸ் லீவ்ஸும் அரைஸ் ஆகுது, ஃப்ளவர்ஸும் அரைஸ் ஆகுது இல்லையா? ரெண்டுமே வந்து அந்த ஒரே பேஸ்ல இருந்து அரைஸ் ஆகுது. ஸோ தி அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் த செப்பல்ஸ் ஆர் த பெட்டல்ஸ் ஆன் த ஃப்ளோரல் பட் இஸ் நோன் ஆஸ் estivation with respect to other members of the same world. Charge கம்மியா இருக்கா? ஒர்க் ஆகுதா? So estivation compared to the other parts of the same world, how are the sepals or the petals arranged? Okay, அதுல வந்து first valvateல எப்படி இருக்கும்? They are just touching one another. நீங்க இந்த ஒரு கேம் இருக்கும்ல, எல்லாரும் கையை பிடிச்சிட்டு ஒரு ரவுண்ட்ல நிப்பாங்க, ஒரு ஆள் நடுவில் நிற்கும். ஸோ அந்த இடத்துல வந்து we are just touching each other and we are standing next to each other இல்லையா? இந்த மாதிரி இருக்கும். இந்த டயக்ராம்ஸ் வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. வால்வேட்டோட டிஸ்கிரிப்ஷனுக்கு வால்வேட், ட்விஸ்டட், இம்ப்ரிகேட் எல்லாத்துக்கும் வந்து ஒரு டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்களே, ஒரு டயக்ராம் டிஸ்கிரிப்ஷன், அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, அதை கொடுத்து அதை பேஸ் பண்ணி உங்களுக்கு கொஷின்ஸ் கேட்கலாம். டு பி வெரி கேர்ஃபுல். ஓகே, ஸோ அந்த டைப்ஸ் ஆஃப் எஸ்டிவேஷனில் வர டயக்ராம் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அதே மாதிரி டைப்ஸ் ஆஃப் எஸ்டிவேஷனில் வர எக்ஸாம்பிள்ஸும் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் ஈச் கேட்டகரி. எப்படி இருக்கும் எக்ஸாம்பிள், என்ன டயக்ராம், அது பார்க்கறதுக்கு எப்படி இருக்கும், ஹவு இஸ் இட் பீங் ரெப்ரசென்டட் இன் த டயக்ராம். ஓகே, இந்த மூணு விஷயத்தையும் பார்த்து வச்சுக்கோங்க. வால்வேட்ல they are just touching one another, twistedல they are overlapping the next one and so on and so forth. Imbricateல they are overlapping but not in one particular direction. இப்போ twistedல பார்த்தீங்கன்னா they are all overlapping in the same direction. நான் என்னோட ரைட் ஷோல்டர் முன்னாடி வந்துச்சுன்னா அடுத்தவனோட ரைட் ஷோல்டரும் முன்னாடி தான் வரணும். எல்லாரோட ரைட் ஷோல்டரும் முன்னாடி வரணும், லெஃப்ட் ஷோல்டரும் பின்னாடி வரணும். அடுத்து பின்னாடி ஆளோட ரைட் ஷோல்டர் முன்னாடி வரும். அந்த மாதிரி இம்ப்ரிகேட்ல எப்படி இருக்கும்? அப்படிலாம் கிடையாது. இட் இஸ் ஆல் ஓவர்லாப்பிங். ஆனால் இட் குட் பி எனி ஷோல்டர். ஓகே, ஸோ அதான் வந்து இம்ப்ரிகேட். அடுத்து வந்து வெக்ஸிலரி. வெக்ஸிலரியில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெக்யூலர் மோட் ஆஃப் அரேஞ்ச்மெண்ட் இருக்கும். எப்படி இருக்கும் பார்க்கறதுக்கு? மெயின் ஆக்சஸ் இருக்கும். அந்த மெயின் ஆக்சஸ்க்குள்ள ஒரு ஆக்சஸ், அதுக்குள்ள another axis will be enclosed within that. ஓகே, இந்த மாதிரி இருக்கும். that is your auxiliary mode of arrangement. ஓகே, கடைசியா வந்து அடுத்து வந்து பிளாசன்டேஷன். ஓகே, பிளாசன்டேஷன் முன்னாடி ஆண்ட்ரூஷியம் அண்ட் கைனீஷியம் வந்து நிறைய டைப்ஸ்ல பிரிப்போம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஆண்ட்ரீஷியம். ஸோ ஆண்ட்ரீஷியம்னா என்னது? இட் இஸ் த மைக்ரோஸ்போரோஃபில் இல்லையா? அண்ட் கைனீஷியம் இஸ் யுவர் மெகாஸ்போரோஃபில். ஸ்போரோஃபில்னா என்னன்னு தெரியும்ல, நம்ம படித்தோம் இல்லையா போன சாப்டர்ல, இருக்குல்ல. ஸோ ஆண்ட்ரீஷியம் இஸ் த மேல் ரிப்ரடக்டிவ் ஆர்கன், கைனீஷியம் இஸ் த ஃபீமேல் ரிப்ரடக்டிவ் ஆர்கன். ஓகே, த மைக்ரோஸ்போரோஃபில் அண்ட் த மெகாஸ்போரோஃபில். ஸோ ஆண்ட்ரீஷியம்ல வந்து ஸ்டாமினோட்ஸ் வருது. ஸோ இந்த ஸ்டாமின்ல வந்து போலன் கிரெயினே இல்லை அப்படின்னா என்னது? தே ஆர் ஸ்டாமினோட்ஸ். ஸோ போலன் கிரெயின் இல்லைன்னா தே ஆர் வாட்? ஸ்டெரைல். ஒரு மனுஷனால ஸ்பெர்ம்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணலன்னா அதுக்கு பேர் என்னன்னு சொல்லுவோம்? ஹீ ஸ்டெரைல், ஹீ இஸ் ஸ்டெரைல் ஹியூமன் பீயிங் அப்படின்னு சொல்லி. இல்லை ஒரு அனிமல்னால ஸ்பெர்ம்ஸ் ஆர் கெமீட்ஸே ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியல அப்படின்னா ஹீ இஸ் ஸ்டெரைல், ஹீ கேனாட் ஹேவ் ஆஃப்ஸ்பிரிங்ஸ். ஸோ அதே மாதிரி இந்த இடத்துல ஒரு ஸ்டாமனோட கோல் என்னது? ஸ்டாமன்ல வந்து என்ன ஆகும்? அல்டிமேட்லி போலன் கிரெயின் ப்ரொடக்ஷன் நடக்கணும். ஓகே, அப்போதான் வந்து பாலினேஷன் நடந்து ஃபர்டிலைசேஷன் நடந்து தே கேன் ஆஃப்ஸ்பிரிங்ஸ் வில் கம். பட் வந்து அந்த பாலன் கிரெயின்ஸே இல்லை அந்த ஸ்டாமன்ல அப்படின்னா that stamen sterile and it is called a staminode. Okay, staminode. stamen na என்னது? filament anther structure தெரியும்ல உங்களுக்கு? இது filament, filamentல இருந்து anther.
Anther வந்து it will be like a sac like structure. இதுக்குள்ள என்ன இருக்கும்? pollen grains இருக்கும் இல்லையா? Okay, so that is a stamen. So ரெண்டு இருக்கு, cohesion of stamen and adhesion of stamen. Okay, cohesion of stamen என்ன ஆகும்? Floral parts of similar whorl are fused. Fuse ஆயிருக்கு. Similar whorls, floral parts of similar whorls are fused னா என்ன சொல்றாங்க? Stamens are united with another part of the whorl. For example, for adelphis ல பாத்தீங்கன்னா stamens are united by their filament only. That is known as adelphis. Filament is only fused with some other part. For example, இப்போ monoadelphis ல பாத்தீங்கன்னா all the filaments are united into a single bundle. That is monoadelphis. ஆனா anther is free from each other. See, ரெண்டு டைப் இருக்கு, fused character, free character. Free character na they are not ஒட்டிக்கிட்டு, they are not in a one bundle. Fused na they are in. So இப்போ நம்ம வந்து ஸ்டாம்ல ரெண்டு பார்ட் பார்த்தோம், filament and then your anther. So இந்த இடத்துல வந்து adelphis ல பாத்தீங்கன்னா the filament is being fused. Okay, so the stamens are united by their filament only. So monoadelphis ல the filament is fused, is united to form a single unit. Diadelphis ல the filaments are united into two bundles, and polyadelphis ல filament வந்து again three bundles. Okay, filament is the only one who is being fused in adelphis. அதே மாதிரி syngenesius ல பாத்தீங்கன்னா anther is being united into bundles. Okay, that is called syngenesius. synandrous ல எப்படி இருக்கும்? ரெண்டு anther and filament ரெண்டுமே fused formல இருக்கு, அப்படினா it is synandrous. Okay, so based on the fusion and free living state of parts of a stamen, filament and anther. Based on that, adelphis, syngenesius, synandrous மூணா பிரிக்கிறோம். அதுல டயக்ராம்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க, ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். This is known as cohesion of stamen. cohesion னா என்னது? ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் ஒட்டிக்கிட்டு இருக்குது. Okay, adhesion னா என்னது? அது வேற ஒரு விஷயத்தோட ஒட்டுறது. Okay, cohesion னா ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் ஒட்டிக்கிட்டு இருக்கிறது, adhesion னா வேற ஒரு ஆளோட ஒட்டுறது. Okay, cohesion and adhesion. cohesion ல filament, அதாவது parts of a stamen were being fused. இந்த இடத்துல adhesion of stamens ல the stamen is being attached to other parts of the flower. For example, epipetals ல ஒரு கெஸ் எடுங்க, stamen வந்து எந்த பார்ட்டோட? petals, பேர்லயே இருக்கு epipetals. epiphyllus அப்படினா sepals. gynandrous அப்படினா the stamens are attached to the gynoecium. Okay, either the whole part of the stamen is attached or only the anther is attached. Okay, it could be anything. Either the whole length of the stamen could be attached to the gynoecium, அதாவது including the filament and the anther, or only the anther could be attached. Okay, anything could be possible. That is known as gynandrous. So இந்த terminologies ஓட மீனிங்ஸ் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க, எக்ஸாம்பிள்ஸும் very important. இப்போ gynoecium வந்து is the whorl of the carpel or the female reproductive part. Okay, megasporophyll. The megasporophyll contains carpels. Okay, the whorl of the carpel. So வந்து if it has a single carpel, it is monocarpellary. Multiple carpels, it is polycarpellary. Okay, carpel structure எப்படி இருக்கும்? ஒரு carpelல structure எப்படி இருக்கும்? carpelோட structure எப்படி இருக்கும்? First வந்து stigma இருக்குமா? stigma இருக்கும், the basal part, enlarged basal part. Sorry, ovary, and then the style, and then the stigma is the part for receiving the male gametes, the pollen grains, for example, pollen grains. So on the receiving part of the stigma, அது வந்து ரிசீவ் ஆனதுக்கு அப்புறம் ஸ்டைல், through the style it is traveling, and this is the ovary. Okay, the basal part is the ovary. Stigma is the receiving part of the
pollen grains. ஸோ இது வந்து மோனோகார்புலரி ஆர் மல்டி கார்புலரி. யூஸ்வலி நம்ம உங்கள் புக்கில் நீங்கள் நிறைய இடங்களில் வந்து ஃப்ளவர் டயக்ராமில் சிங்கிள் கார்பல் டயக்ராம் தான் போட்டிருப்பாங்க. சிங்கிள் கார்பல் 2 ஸ்டாமன்ஸோட. ஏ அண்ட் இங்கே பெட்டல்ஸ் இருக்கும், கீழே வந்து பேசல் பார்ட்டில் செப்பல்ஸ் இருக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் அ சிங்கிள் கார்பல் யூனிட். ஸோ இந்த இப்போ பாலிகார்புலரி கண்டிஷனில் வந்து மல்டிபிள் கார்பல்ஸ் இருக்குன்னு நம்ம படித்தோம். ஸோ இப்போ இந்த மல்டிபிள் கார்பல்ஸ் கேன் பி ஃபியூஸ்ட் ஆர் கேன் பி ஃப்ரீ, கேன் பி separated. So free state it is known as apocarpus, united state it is syncarpus. Okay, examples படிச்சுக்கோங்க. For so examples for apocarpus and syncarpus வந்து படிச்சுக்கோங்க. Okay, and ovary ல obviously placenta இருக்கும். இப்போ நம்ம வந்து sterile stamen is known as a sterile pistil is known as a pistillode. Okay, நம்ம அங்கே பார்த்தோம்ல sterile stamen which cannot produce pollen grain is known as a staminode. இப்போ இந்த இடத்துல வந்து a sterile pistil is known as a pistillode. Okay, sterile pistilனா அப்போ sterile pistils வந்து என்ன, அப்போ what is the lacking thing, what is it not producing? What are the sterile pistils not producing? இப்போ வந்து staminodல வந்து it is not producing pollen grain, அதனால it is sterile staminode. That stamen is not producing pollen grain, so sterile staminode அப்படின்னு சொல்றோம். ஓகே, sterile pistil அப்படின்னா என்னது? ovules-ஆ? Sure, ovules-ஆ? Ovules is not being produced-ஆ? Sure. So basically sterile pistils are those which are not able to produce any seeds or fruit formation, cannot happen through that pistil. Usually என்ன நடக்கும்? Ovule formation and then the ovule will give rise to seeds and then fruit formation நடக்குது. இதெல்லாம் நடக்கும் usually ஒரு pistilல, ஒரு யூனிட்ல. இந்த இடத்துல வந்து no seed formation nor fruit formation. Okay, those are sterile pistil and they are known as pistillode. Okay, okay, அடுத்து வந்து placentation. Placentation வந்து basically arrangement of ovules. Ovules are present within the ovary நமக்கு தெரியும். So the arrangement of ovules within the ovary is known as placentation. Marginal, axial, precentral and parietal வந்து diagrams கொடுத்திருக்காங்க. இங்க பாருங்க. So axial வந்து இந்த மாதிரி இருக்கும். Central portionல வந்து 3 compartment பிரிக்கிறோம். அந்த compartmentsல ovules are being bored on the central region. அதே மாதிரி sorry, axial அந்த மாதிரி. Free centralல எப்படி இருக்கும்? There is no compartmentalization. A single free central unit is there. Okay, middle regionல ovules are being bored. Parietalல வந்து என்ன ஆகுது? Cornersல வந்து produce ஆகுது. Okay, so அந்த diagrams வந்து படிச்சு வச்சுக்கோங்க. ஈஸியா வந்து உங்களுக்கு ஐடென்டிஃபிகேஷனுக்கு there will be marks. ஐடென்டிஃபிகேஷன் பேஸ் பண்ணி क्वेश्चंस கேட்பாங்க கண்டிப்பா. ஓகே, ஓகே, அடுத்து வந்து ஃப்ரூட் ஃபார்மேஷன். ஃப்ரூட்ஸ் வந்து எதுல இருந்து டெவலப் ஆகுது? ovary is giving rise to the fruits and the ovules is giving rise to the. Okay, so இப்போ வந்து அதுலயே நிறைய டைப்ஸ் இருக்கு, ட்ரூ ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் ஃபால்ஸ் ஃப்ரூட்ஸ். இப்போ வந்து ஃப்ரூட்ஸ் வந்து formation of fruitல வந்து only if the ovary takes part in the formation of fruit it is known as true fruits. False fruitல என்ன ஆகும்னா along with the ovary other floral parts are also
contributing to the fruit formation. Okay, those are known as false fruits or accessory fruits. Okay, parthenocarpic fruits அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு. parthenocarpic fruits or seedless fruits. ஸோ இந்த ஃப்ரூட்ஸ்ல வந்து சீட் இருக்காது. நம்ம எவ்ரிடே கன்சியூம் பண்ற ஏதாவது எந்த ஃப்ரூட்ல வந்து சீடு கிடையாது? சீட் இல்லாத ஃப்ரூட்ஸ் பனானா. ஓகே, பனானால் சீடு இல்லை. வேற என்ன ஃப்ரூட்ஸ்ல சீடு இல்லை? கிரேப்ஸ். கிரேப்ஸ்ல கிரீன் கிரேப்ஸ் அதில் வந்து சீட்ஸ் இல்லைல்ல. அதே மாதிரி பைனாப்பிள்லேயும் வந்து சீட் இருக்காது. ஆப்பிளில் சீட் இருக்கும். ஸோ சீட்லெஸ் ஃப்ரூட்ஸ் ஆர் parthenocarpic. Yeah, fruits formed without fertilization are parthenocarpic fruits. So naturally there won't be any seeds. Okay. இப்போ ஃப்ரூட்டோட பார்ட்ஸ்ல பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு பெரிகார்ப் இருக்கும். பெரிகார்ப்ல வந்து 3 லேயர் இருக்கும். எபிகார்ப், மீசோகார்ப் அண்ட் எண்டோகார்ப். இப்போ இதான் வந்து ஒரு ஃப்ரூட் அப்படின்னா வெளியே இருக்கிறது யுவர் ஃபர்ஸ்ட் லேயர். அதுக்குள்ள வந்து இன்னொரு லேயர் இருக்கும். So this is your epicarp. This is your mesocarp. This is your endocarp. இந்த மூணையும் வந்து நம்ம என்னன்னு கூப்பிடுவோம்? பெரிகார்ப் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இதுக்குள்ள வந்து this region is your seed. மாம்பழத்துல பார்த்தீங்கன்னா கொட்டை இருக்கு இல்லையா? That is your seed. அண்ட் அதை சுற்றி இருக்கிற ஃப்ளெஷி ரீஜன் தட் இஸ் யுவர் மீசோகார்ப். ஓகே, அதுதான் நம்ம வந்து சாப்பிடுவோம். ஓகே, அதே மாதிரி கோகோனட்லேயும் வந்து இந்த 3 லேயரும் இருக்கும். ஓகே, கோகோனட்லேயும் யூ வில் ஹாவ் எபிகார்ப். அந்த ஒயிட் கலர் ரீஜனை தான் நம்ம சாப்பிடுவோம், இந்த மீசோகார்ப் அண்ட் தென் த எண்டோகார்ப். ஓகே, ஓகே, அடுத்து வந்து சீட்ஸ். ஸோ seeds வந்து where are they arising from? Ovules. So the ovules after fertilization develops into the seeds. Okay, and the seed coat will develop into the embryo. Okay, so இங்க வந்து 1 or 2 cotyledons இருக்கும். Okay, 1 or 2 cotyledons. Based on the number of cotyledons நம்ம வந்து அதை dicotyledonous seed and monocotyledonous seed அப்படின்னு ரெண்டா பிரிக்கிறோம். ஸோ dicotyledonous seedல வந்து எப்படி இருக்கும்? டைகாட்லிடனஸ் சீட்ல வந்து 2 காட்லிடன்ஸ் இருக்கும். அதுல வந்து ஒரு நாட்ச் மாதிரி இருக்கும். ஓகே, ஒரு நாட்ச் மாதிரி இருக்கும், ஒரு ஸ்கார் மாதிரி இருக்கும். அந்த ஸ்கார் இஸ் யுவர் ஹீலியம். ஸோ அந்த ரீஜன் வாஸ் யுவர் பாயிண்ட் ஆஃப் கான்டாக்ட் த்ரூ விச் த சீட்ஸ் வேர் அட்டாச்டு டு த ஃப்ரூட். ஃப்ரூட்ல இருந்து நீங்க வந்து சீடை ரிமூவ் பண்ணுவீங்களா, ஒரு ரீஜன்ல இருந்து இப்படி பிளக் பண்ணுவோம் இல்லையா? ஸோ அந்த ரீஜன் தான் வந்து தட் ரீஜன் லீவ் அ ஸ்கார் நோன் ஆஸ் ஹீலியம். ஓகே, and above the helium is a small pore called micropyle. So இங்க வந்து சீட்ல வந்து 2 லேயர் இருக்கு. First the outer layer is your testa, inner layer is your tegmen. Okay, testa, tegmen, helium and micropyle. Okay, seed coat is the embryo. So சில சீட்ஸ்ல வந்து எண்டோஸ்பெர்ம் ஃபார்மேஷன் நடக்கும். ஓகே, எண்டோஸ்பெர்மோட ஃபங்க்ஷன் என்னது? எண்டோஸ்பெர்மோட ஃபங்க்ஷன் வந்து ஸ்டோரேஜ் ஆஃப் ஃபுட் டியூரிங் த டெவலப்பிங் பீரியட். ஓகே, ஸோ எண்டோஸ்பெர்ம் ஆக்ட்ஸ் ஆஸ் அ ஸ்டோரேஜ் ஆஃப் ஃபுட் மெட்டீரியல். ஸோ எண்டோஸ்பெர்ம் வந்து எப்போ ஃபார்ம் ஆகும்? பிஃபோர் ஃபர்டிலைசேஷன், ஆஃப்டர் டபுள் ஃபர்டிலைசேஷன். ஸோ டபுள் ஃபர்டிலைசேஷன் நடந்தால் மட்டும்தான் யூ வில் ஃபைண்ட் endosperm formation. Okay, and endosperm is acting as a storage material. Okay, இப்போ இந்த endosperm இல்லைன்னா அதை நான் endosperms அப்படின்னு கூப்பிடுவோம். ஓகே, நான் endospermous. if endosperm is not there, if the storage material is not there, அது பேரு நான் endospermous. அடுத்து வந்து albuminous seedsனு ஒரு டைப் இருக்கு. அந்த டைப்ல என்ன ஆகும்? they are retaining a part of the endosperm. Okay, and as it is not completely, but ஏன்னா during the development of the embryo, when the embryo is being developed, a part of the endosperm is
consumed for the development. Okay, so அதான் the albuminous seeds. Albuminous usually என்ன ஆகும்னா seeds வந்து they'll use up their endosperm during the developmental period. ஆனா albuminous seeds என்ன பண்ணும், they use only a part of the endosperm for their development, for the development of the embryo. Part of it is left out. Okay, part of the endosperm is still left out. Okay, so dicotyledonous பார்த்தாச்சு. monocotyledonous அதே மாதிரி dicotyledons ஓட ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்துக்கோங்க எப்படி இருக்குன்னு. ஓகே, the helium, the notch, micropyle, helium and micropyle, the endosperm region. So it's comparatively an easier identification diagram. Okay, அடுத்து வந்து monocotyledonous seed. monocotyledonous seedல எப்படி இருக்கும், single cotyledon இருக்கு. Okay, a single cotyledon and they are endospermic. Generally they are endospermic. Generally they are endospermic னா என்ன அர்த்தம், endosperms are there. Okay, so they are generally endospermic and a single monocotyledon. ஆனா they are usually endospermic. ஆனா exceptions இருக்கு, they can be non endospermic as well. Exception என்னது, orchids. For example, orchids வந்து they are non endospermic, there is no endosperm formation. Okay, endosperm ஓட function தெரியும், they are bulky and they act as a storage of food. So the endosperm ஓட outer covering is a proteinaceous layer. That layer is known as alluron layer. Alluron layer is a protein layer covering the endosperm. Okay, so இங்க வந்து நம்ம ஏற்கனவே பேர்லயே இருக்கிற மாதிரி monocotyledonous னு படிச்சோம். so it has a single cotyledon and அந்த single cotyledon வந்து நம்ம scutellum அப்படினு கூப்பிடுவோம். ஓகே, அந்த டயகிராம்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னா you will be able to see. Scutellumல you will find plumule and radicle. Okay, along with plumule and radicle, the plumule and radicle are enclosed in sheaths known as coleoptile and coleorhizae. Okay, so diagram based questions கேட்க chances is very high. Okay, for especially for dicotyledons. Okay, so diagrams வந்து தரவா படிச்சுக்கோங்க, diagram based questions கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. And examples is also very important. Okay, so examples, diagrams and what is the, how is the structure, இந்த மூணு விஷயத்தை தான் வந்து நான் ரிப்பீட்டடாக சொல்கிறேன். இந்த மூணு விஷயத்தை பேஸ் பண்ணி தான் questions are going to come. Okay, finally the floral formula and descriptions of different families. So first floral formulaல வந்து ஒரு டேர்மும் இந்த என்ன மீன் பண்ணுது. So first EBR and BR, whether it's abractate or bractate. Okay, அடுத்து வந்து அந்த plus sign வந்து என்ன denote பண்ணுது, it is denoting the plus or percentage, denoting the symmetry. And அடுத்த symbol வந்து whether it's bisexual or எப்படி monoecious or dioecious அந்த கண்டிஷன் வந்து ரெஃபர் பண்ணுது. அடுத்து வந்து K is denoting your calyx, C is for corolla. Okay, A is for androecium, G is for gynoecium. Okay, அதுக்கு அடியில் வந்து சில numbers இருக்கு. So those numbers are denoting the number and how many of them are fused அந்த மாதிரி. Okay, இப்போ G கடியில் ரெண்டை வந்து ஒரு பிராக்கெட்டுக்கு அடியில் வந்து போட்டிருக்காங்க இல்லையா, G வந்து ஒரு பிராக்கெட்டுக்கு அடியில் போட்டிருக்காங்க. இந்த பிராக்கெட் வந்து என்ன டெனோட் பண்ணுதுன்னா, இட் இஸ் இண்டிகேட்டிங் ஃபியூஷன். அப்படின்னா கைனீஷியம்ல ரெண்டு யூனிட்ஸ் இருக்கு, those two units are fused together அப்படின்னு சொல்றாங்க. Okay, that is what the brackets mean. Okay, and adhesion வந்து a line is drawn above the symbols of the floral part. Okay, adhesion அப்படின்னா என்னன்னு தெரியல, when that particular part is attached to some other floral part. Okay, okay, each type ஓட floral characters வந்து நீங்க floral formula வந்து தரோவா படிச்சுக்கிட்டாலே you will be able to answer those type of questions. So floral formula வந்து தரோவா படிச்சுக்கோங்க, you will naturally be studying the floral characters as well. Okay, floral formula is self-explanatory. So diagrams under each family, examples under each family and the floral formula, இந்த மூணு விஷயத்தையும் தரோவா படிச்சு வச்சுக்கோங்க. Okay, for each family.
இந்த சாப்டர் பேஸ் பண்ணி ப்ரீவியஸ் இயர்ல வந்து ஃப்ளோரல் ஃபார்முலா பேஸ் பண்ணி கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ ஃப்ளோரல் ஃபார்முலா, எக்ஸாம்பிள்ஸ் அண்ட் டயக்ராம் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். 3 விஷயத்தையும் படிச்சு வச்சுக்கோங்க. ஃப்ளோரல் ஃபார்முலா மட்டும் படிச்சா ஏன் போதும்னு நான் சொல்றேன்னா, அந்த ஃப்ளோரல் ஃபார்முலா யூ ஆர் சப்போஸ் டு ஸ்டடி ஆல் த ஃப்ளோரல் கேரக்டர்ஸ். பட் அந்த ஃப்ளோரல் கேரக்டர்ஸ் எல்லாமே வந்து இஸ் ரெப்ரசன்டட் இன் த ஃப்ளோரல் ஃபார்முலா. ஸோ நீங்க வந்து சும்மா மொட்டையா மனப்பாடம் பண்ணக்கூடாது அந்த ஃப்ளோரல் ஃபார்முலாவை. யூ ஷுட் நோ வாட் ஈச் அண்ட் எவ்ரி டேர்ம் மீன்ஸ். அண்ட் அதுக்கு இடையில ஒரு நம்பர் போட்டிருக்குன்னா வாட் டஸ் இட் டெனோட். பிராக்கெட்ஸ்ல வந்தா இட் இஸ் ஃபியூஸ்ட், லைன் வந்தா இட் இஸ் அதெஷன். ஸோ அந்த டெர்மினாலஜிஸோட மீனிங்கும் தெரியும். ஓகே, அந்த மீனிங்கோட ஃப்ளோரல் ஃபார்முலா படிங்கன்னு சொல்றேன். ஓகே, ஸோ இந்த சாப்டர்ல வேற எதுவும் டவுட்ஸ் இருக்கா? கான்செப்சுவலா பெருசா எதுவும் இல்லை. இட் இஸ் ஆல் நீங்க போடுற எஃபர்ட்ல தான் இருக்கு. ஓகே, இட்ஸ் ஆல் அபவுட் ரிமெம்பரிங் ஸ்டஃப், ரிமெம்பரிங் த கண்டென்ட். வேற எதுவும் டவுட்ஸ் இருக்கா அந்த சாப்டர்ல? சாப்டர்ல வேற எதுவும் டவுட்ஸ் இல்லையா? ஒரு 5 மினிட்ஸ் டக்குன்னு ரிவைஸ் பண்ணுங்க. நியூரல் கண்ட்ரோல் அண்ட் கோஆர்டினேஷனுக்குள்ள போயிடலாம். லோகோமோஷன் சாப்டர்லயே வந்து நர்வ் இம்பல்ஸ் எப்படி ஆக்ஸான் டெர்மினல் வழியா டிராவல் ஆகுதுன்னு நம்ம பார்த்தோம்ல. நேத்தே பார்த்தோம் அந்த பாட்டு. அண்ட் இன்னொரு விஷயம், எக்ஸ்கிரீட்டரி ப்ரொடக்ஷன் எலிமினேஷன்ல ரெனின் ப்ரொடக்ஷன் இஸ் ஹேப்பனிங் ஃப்ரம் ஜேஜி செல்ஸ். ஹைப்போதலாமஸ் நியூரோ ஹைப்போஃபைசஸ்ல இருந்து சிக்னல் வருது. ஓகே, ப்ரொடக்ஷன் இஸ் கமிங் ஃப்ரம் ஜேஜி செல்ஸ். ஓகே, ஜுக்ஸ்டா மெடுலரி செல்ஸ் ஃப்ரம்
எப்படி ரிசல்ட்ஸ்லாம் சாட்டிஸ்ஃபேக்டரியா வருதா? கொஸ்டின் ரொம்ப டஃப்பா இருக்கா? அதான் நான் சொன்னேன்ல, உங்களோட கொஸ்டின் பேப்பர் டிஃபிகல்டி இஸ் செட் டூ வெரி ஹை. ஓகே. அப்பதான் யூ வில் கெட் குட் எக்ஸ்போஷர்ன்றனால கொஸ்டின்ஸ் ஆர் ஆஃப் வெரி ஹை டிஃபிகல்ட்டி லெவல். ஓகே. அப்படி தான் பிக் பண்ணியிருக்கோம் மோஸ்ட் ஆஃப் த கொஸ்டின்ஸ். எப்படி இருக்கும்னா, வேர்ட்ஸை வச்சு ப்ளே பண்ணுவாங்க. ஈஸியாக கன்ஃப்யூஸ் ஆக வைக்கும். உங்களுக்கு அந்த ஆன்சரே தெரிஞ்சாலும் யூ வில் கெட் கன்ஃப்யூஸ் ஈஸிலி. அது ஒழுங்கா படிச்சிருந்தாங்க. அந்த டைப் ஆஃப் கொஸ்டின் தான் எடுத்து ஸோ தட் யூ கெட் எக்ஸ்போஷர். ஓகே. ஸோ ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி டோன்ட் கெட் டிஸ்கரேஜ் பிகாஸ் ஆஃப் நீட்ல இட்ஸ் நாட் கோன் பி திஸ் ஹார்ட் ஹோப்ஃபுல்லி.
Okay, neural control பார்ப்போமா? இந்த சாப்டர் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் நினைக்கிறேன். மோஸ்ட் ஆஃப் யுவர் கொஸ்டின்ஸ் வில் கம் ஃப்ரம் சென்ட்ரல் CNS, ஓகே, சென்ட்ரல் நியூரல் சிஸ்டம். ஓகே, most of your content is from, most of your questions will come from CNS, central. Yeah, brain is the most important part of this chapter, followed by how is your nerve impulse conduction happening and structure of neurons. Okay, இதுல most of it will come from brain. Okay, CNS ல என்னென்ன இருக்கு? You have your brain and spinal cord. brain வந்து நம்ம என்னென்ன பிரிக்கிறோம்? fore brain, mid brain and hind brain. fore brainல என்னென்ன இருக்கு? cerebrum இருக்கு. வேற fore brainல cerebrum தவிர வேற என்ன இருக்கு fore brain? தெரியலையா? hypothalamus, thalamus, இதெல்லாம் வந்து fore brainல தான் இருக்கு. ஓகே, அடுத்து hind brainல ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் உங்களோட மெடுலா ஆப்லாங்காட்டா, பான்ஸ், செரிபெல்லம், இதெல்லாம் வந்து hind brainல இருக்கு. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் பிரெயின்ல வந்து பிரெயினோட கவரிங்ஸ் வந்து மூணு கவரிங்ஸ் இருக்கு. So and the bones covering your brain is the cranium. Okay, cranium is made up of how many bones? Fusion of how many bones? 8 bones. How are they joined together? By sutures. Okay, brain or the cranium or the brain box னு கூப்பிடுவோம். So மேஜரா ரெண்டு பாடி இருக்கு, the gray matter and the white matter. So neuron structure பாத்தீங்கன்னா cell body and then the axon. The axon is basically, it has myelin sheaths. The myelin sheath will give a opaque appearance. The myelin sheath, accumulation of myelin sheath will give it an opaque appearance. Okay, so அதை வந்து நம்ம white matter அப்படின்னு சொல்லுவோம், axon இருக்கிற ரீஜனை, and cell body cyton region gray matter அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகே, ஸோ இப்போ கவரிங் ஆஃப் த பிரெயின் அந்த மெனிஞ்சஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா 3 லேயர் இருக்கு, டியூராமேட்டர், அரக்னாய்ட் அண்ட் தியாமேட்டர். ஓகே, டியூராமேட்டர் இஸ் வெரி டென்ஸ் அண்ட் இட் இஸ் ஹைலி vascular. அரக்னாய்டில் வந்து இட் இஸ் வெரி டெலிகேட் அண்ட் ஃபைப்ரஸ். தியாமேட்டர் இஸ் த ஹைலி வாஸ்குலர் இன்னமோஸ்ட் லேயர். இட் இஸ் adhered to the, அதாவது ஜாயின் டு த பிரெயின் டிஷ்யூ அண்ட் த ஸ்பைனல் கார்ட். ஓகே, அடுத்து வந்து ஃபோர் பிரெயினில் வந்து ஃபர்ஸ்ட் செரிப்ரம். செரிப்ரமோட ஃபங்க்ஷன் என்னது? பார்ட்ஸை படிக்கும் போது ஃபர்ஸ்ட் ஃபங்க்ஷன்ல இருந்து படிங்க, ஏன்னா கொஸ்டின்ஸ் வந்து ஃபங்க்ஷனை பேஸ் பண்ணி தான் மோஸ்ட்லி கேட்பாங்க. ஸோ பார்ட்ஸை படிக்கும் போது ஃபர்ஸ்ட் ஃபங்க்ஷன்ல இருந்து படிங்க. செரிப்ரமோட ஃபங்க்ஷன் ஃபர்ஸ்ட் ஆல் யோர் இன்டெலிஜென்ஸ், எமோஷன், பவர், வில் பவர், யூரினரி, உங்க யூரினரி பிளாடர் நம்ம படித்தோம் இல்லையா, ஹவு இஸ் த பிளாடர் பீங் கண்ட்ரோல், சிஎன்எஸ் இஸ் டிரான்ஸ்மிட்டிங் இம்பல்ஸ் த்ரூ த மோட்டார் நியூரான் அப்படின்னு நம்ம படித்தோம் இல்லையா. ஸோ அது கண்ட்ரோல், மிக்டுரிஷன் அண்ட் டிஃபகேஷனோட கண்ட்ரோல், வாலண்டரி கண்ட்ரோல்ஸ், இமேஜினேஷன், எக்ஸ்பீரியன்ஸ், கிரியேட்டிவிட்டி, ரீசனிங், இதெல்லாம் வந்து கான்ஷியஸ்னஸ், இதெல்லாம் இந்த இடத்துல இருந்து தான் வருது. ஓகே, ஸோ இதில் வந்து 3 ரீஜன் இருக்கு, சென்சரி ஏரியா, அசோசியேஷன் ஏரியா அண்ட் மோட்டார் நியூ ஏரியா. ஸோ சென்சரி ஏரியாவில் வந்து இம்பல்சஸ் ஆர் பீங் ரிசீவ், அசோசியேஷன் ஏரியாவில் இட் இஸ் பீங் ப்ராசஸ்ட், மோட்டார் நியூரானில் தட் இட் இஸ் டிரான்ஸ்மிட்டிங் இம்பல்ஸ் டு த எஃபெக்டார்ஸ். ஓகே, இப்போ அடுத்து ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்தீங்கன்னா it has 2 cerebral hemispheres. Okay, this is the right and the left cerebral hemispheres. So and the rendu hemispheres are connected by the corpus callosum. Okay, and the cortex region la vandu gray matter nu solluvom because it is an accumulation of all the cytons. அடுத்து வந்து அதுக்கு கீழே இருக்கிற ரீஜன் வந்து white matter, ஏன்னா இங்க தான் வந்து accumulation of axons is there, so it is giving you that opaque appearance or the white matter. அடுத்து வந்து thalamus வந்து என்ன பண்ணுது, it is the, so the thalamus is enclosed by the cerebrum.
cerebrum is enclosing the, it is wrapping around the thalamus. Thalamus is present within the cerebrum. நீங்க ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் பிரெயின் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிய வரும். ஸோ செரிப்ரமோட வேலை என்னது? சென்சேஷன்ஸ் ஆஃப் பெயின், டெம்பரேச்சர் அண்ட் ப்ரெஷர், அக்னாலஜிங் சென்சேஷன்ஸ் ஆஃப் பெயின், டெம்பரேச்சர் அண்ட் ப்ரெஷர். And it is also a coordinating center for sensory and motor signaling. Okay, signal receive பண்ணி signal relay பண்றது. Okay, அடுத்து வந்து hypothalamus வந்து நம்ம நிறைய இடத்துல பார்த்துருப்போம். So it is regulating the function of the pituitary gland. இல்லையா? Pituitary gland, it is highly vascular. So it is attached to the pituitary gland by a nervous process called infundibulum. Again, இதோட function என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, hypothalamus is controlling the body temperature, urge for eating and drinking, தாகம், பசி, temperature control, இதெல்லாம் வந்து hypothalamus regulate பண்ணுது. Okay, it also secretes certain hormones known as hypothalamic hormones. Okay, அடுத்து வந்து limbic system. So limbic systemல வந்து first thing is your midbrain. Midbrainல என்ன ஒரு நிமிஷம். limbic system ஓட function என்னது? It is the inner parts of the cerebral hemisphere. அதோட function என்ன? It is controlling your sexual behavior, expression of your emotions, emotional control. ஸோ அதெல்லாம் வந்து limbic system பார்த்துக்குது. ஓகே, இப்போ சில பேருக்கு வந்து ஈஸியாக அழுதுருவாங்க, வெரி எமோஷ்னல். சில பேர் வந்து அது எதுவுமே வந்து எஃபெக்ட் பண்ணாது. ஸோ அந்த மாதிரி ஆல் தீஸ் எமோஷனல் ரெகுலேஷன்ஸ் அண்ட் கண்ட்ரோல் இஸ் ரெகுலேட்டட் பை த லிம்பிக் சிஸ்டம். அடுத்து வந்து மிட் பிரெயின் வந்து அது இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிட்-பிரெயினில் வந்து இட் ஹேஸ் மிட்-பிரெயினோட டார்சல் ரீஜனில் 4 ரவுண்டட் லோப்ஸ் ஆர் பிரசன்ட். தோஸ் லோப்ஸ் ஆர் நோன் ஆஸ் கார்பஸ் குவாட்ரிஜெமினா. ஓகே, அடுத்து வந்து canal is there which is called the cerebral aqueduct. So it is passing through the midbrain. And the midbrain thalamus இதெல்லாம் is covered completely by the cerebral hemispheres, and it contains both the white and gray matter. Okay, it is located between thalamus of the forebrain and pons of the hindbrain. Between the thalamus and the pons. Hindbrainல வந்து இப்போ 3 இருக்கு: pons, cerebellum and medulla oblongata. Pons ஓட வேலை என்னது? Controlling the respiratory rate by the pneumotaxic centers. It is controlling respiratory rate. Cerebellum oda vela, cerebellum is also the second largest part of the human brain, and idoda vela enadhu, it controls certain activities like running, typing, talking. இதெல்லாம் வந்து நம்மளுக்கு நேச்சுரலா வர விஷயங்களா இருந்தாலும் at some point of our life we will have to learn it. சில பேருக்கு வந்து டிரைவிங் வந்து நேச்சுரலா வரும்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அதெல்லாம் வந்து at some point you have to practice it, you have to learn it. Okay, ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வந்து செரிபெல்லம் கண்ட்ரோல் பண்ணுது. அடுத்து வந்து மெடுலா ஆப்ளங்காட்டா, பேசிக்லி மஸ்குலர் ஆக்டிவிட்டி. செரிபெல்லம் வந்து மஸ்குலர் ஆக்டிவிட்டி. அடுத்து வந்து மெடுலா ஆப்ளங்காட்டா என்ன பண்ணுது? இஸ் கனெக்டிங் த பிரெயின் டு த ஸ்பைனல் கார்ட், அண்ட் இஸ் ஆல்சோ த வெரி மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் பார்ட். ஏன்னா இது வந்து ஆல் யுவர் இன்வாலன்ட்ரி ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாம் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுது. வாட் ஆர் யுவர் இன்வாலன்ட்ரி ஃபங்க்ஷன்ஸ்? ஃபார் எக்ஸாம்பிள், டைஜஷன் நடக்குது, அப்போ வந்து இந்த கேஸ்ட்ரோஇன்டெஸ்டினல் ட்ராக்ல வந்து ஒரு டைப் ஆஃப் மூவ்மெண்ட் நடக்கணும். இந்த மசில்ஸ் have to undergo certain type of movement, peristaltic movements. So the involuntary actions are all metabolism, gastric secretion, digestion. அப்போ வந்து enzymes are being secreted, and at the same time, so இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. ஸோ அதெல்லாம் வந்து கண்ட்ரோல் பண்றது மெடுலா oblongata. So medulla oblongata is very important. It is really important, okay, for involuntary actions. Okay, அடுத்து வந்து இப்போ impulse transmission பார்ப்போம். Impulse transmission வந்து basically how is the action potential traveling across a membrane. Okay, அதுதான் இப்போ பார்க்க போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து resting membrane potential. இங்கே வந்து the permeability to K plus is more compared to the permeability to Na plus. Na plus C membrane வந்து impermeable to Na plusன்றதுனால உள்ளுக்குள்ள Na plusே கிடையாது, உள்ளேயும் இருக்கு, பட் ரிலேட்டிவ் கான்சென்ட்ரேஷன் ஆஃப் K plus is more inside. ஓகே, உள்ள K plus வெளியே Na plus போட்டிருக்காங்க, அப்போ வெளியே K plusே கிடையாது, உள்ள Na plusே கிடையாது. அப்படி கிடையாது, ரெண்டு இடத்துலையும் இருக்கு. பட் த ரிலேட்டிவ் கான்சென்ட்ரேஷன் ஆஃப் K plus is more inside and Na plus is more outside. Okay,
உள்ள வந்து ஒரு net negative charge இருக்கும், which is around 70 MB. Okay, there's a net negative charge inside. Inner side possesses a slightly negative potential. So இந்த இடத்துல வந்து sodium potassium pump வந்து என்ன பண்ணுது, it is transmuting 3Na plus outward for 2K plus into the cell. அதனால K plus concentration is into the ஜாஸ்தி inside, Na plus is ஜாஸ்தி outside. Okay. Active transport ன்னு சொல்றாங்க. அப்ப இந்த இடத்துல what is being used? Energy is being utilized in this process. Na sodium potassium pumpல வந்து it is an active process, active transport. அப்படின்னா ATP or energy is being utilized. Okay. So இதான் வந்து resting membrane potential. So இப்போ வந்து ஒரு action potential or depolarization நடக்கும்போது the permeability for Na plus is increasing. So permeability of Na plus increase ஆகும்போது என்ன ஆகும், inner sideல வந்து Na plus concentration ஜாஸ்தியாகும். See, K plus can travel, ஆனா Na plus will travel much faster compared to the K plus. Na plus will travel much faster into the membrane. Okay, so there is a now இப்ப என்னாச்சு, there is a net positive charge inside the membrane. Net positive charge. So positive charge வந்து net positive charge became 20 to 30 MB plus. முன்னாடி வந்து எப்படி இருந்துச்சு, 70 மைனஸ்ல இருந்துச்சா, இப்போ வந்து 20 to 30 MB plusல போயிருச்சு. Okay, once the Na plus has been become permeable, the membrane has become permeable to Na plus, inside உள்ள Na plus flow நடக்குது, inflow நடக்குது. So it has become positive inside. Okay, வெளியே வந்து it has become negative now. So this is known as an action potential. ஸோ இப்போ பில இருந்து ஏ ரீஜனுக்கு வந்து ஒரு இம்பல்ஸ் டிராவல் ஆகுதுன்னா பாசிட்டிவ் டு நெகட்டிவ்ல வந்து டிராவல் ஆகும் இம்பல்ஸ். ஓகே, ஸோ வெளியே மெம்பரேனுக்கு வெளியே வந்து பொலாரிட்டி எப்படி இருக்கும், வெளியே வந்து பி டு ஏ, உள்ள வந்து ஏ டு பி. அவுட் சைட் த மெம்பரேன் இட் இஸ் பி டு ஏ, இன்சைட் த மெம்பரேன் இட் இஸ் ஏ டு பி. எது கரண்ட் ஃப்ளோ, கரண்ட் இஸ் ஃப்ளோயிங் ஃப்ரம் பாசிட்டிவ் டு நெகட்டிவ். அதனால inside it is A to B, outside it is B to A. Okay, so the polarity will be reversed inside and outside, and the potential difference across the membrane is your action potential. Okay, இப்போ outside the potential there will be some outside the membrane there will be some potential, inside the membrane there will be some potential. இப்போ வந்து உள்ள வந்து net positive some potential இருக்கு, வெளியே some negative potential இருக்கு. So the net potential is your action potential. Okay, impulse generate ஆயிருச்சு, அடுத்ததுக்கு அப்புறம் அந்த வேவ் பாஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகும், ரீபோலரைசேஷன். ஸோ ரீபோலரைசேஷன் அப்போ now the permeability is slowly getting reversed. So Na plus is being pumped outside, K plus is being pumped in. So the net negative charge inside the membrane is being retained. Okay, that is known as repolarization or original resting potential. Okay, அடுத்து வந்து நியூரான் ஸ்ட்ரக்சர். So neuron structure எல்லாருக்கும் தெரியும், you have the cyton and the axon. Cyton or the cell body la you have a cell body or the nucleus. So cell body குள்ள you have nucleus and Nissls granules. Nissls granule வந்து cell body ல தான் இருக்கும், axon ல கிடையாது. Okay, dendrites and cell body ல இருக்கும் Nissls granule. So impulse வந்து எந்த டைரக்ஷன்ல டிராவல் ஆகும், towards the axon. So என்ன ஆகுது, dendrites are receiving the impulse and it is transmitted through the cell body into the axon, and then it reaches the axon terminal. அங்கே ஒரு மெக்கானிசம் நடக்குது, அது என்னன்னு இப்போ நம்ம பார்ப்போம். அதுக்கப்புறம் it travels to the next neuron, next dendrite of the next neuron. Okay, synaptic cleft வழியா it travels நடக்குது. ஓகே, இப்போ வந்து and types of neurons என்னென்ன இருக்கு, மல்டிபோலார், பைபோலார் அண்ட் யூனிபோலார். ஸோ இந்த கிளாசிஃபிகேஷன் வந்து எதை பேஸ் பண்ணி சொல்றாங்க, based on the number of what, number of axons and dendrites. ஓகே, இப்போ மல்டிபோலார் நியூரான்ல எப்படி இருக்கும், one axon and two or more dendrites, multiple dendrites. Okay,
bipolarல 1 axon 1 dendrite. Unipolarல axon is only there are no dendrites. நம்ம யூசுவலி இங்க வரைகிற டயக்ராம் எல்லாம் வந்து ஆஃப் மல்டிபோலார். ஓகே, ஏன்னா there are more than 2 dendrites இல்லையா? ஓகே, இப்போ nerve transmission, sorry, action potential impulse travel ஆகும்போது now once it reaches the axon terminal, அந்த இடத்துல வந்து எப்படி what is happening over there அப்படின்னு நம்ம நேத்து பார்த்தோம் இல்லையா? ஸோ அந்த இடத்துல என்ன நடக்குது? ஸோ நர்வ் இம்பல்ஸ் வந்து ஆக்ஸான் டெர்மினல்ல ரீச் ஆகும்போது கிளெப்ஸ் இது பேர் என்ன, வெசிக்கல்ஸ் இருக்கு இல்லையா? இந்த வெசிக்கல்ஸ்குள்ள என்ன இருக்கு? நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர்ஸ் இருக்கு, அசிட்டல் கொலின். ஸோ ஒன்ஸ் த இம்பல்ஸ் ஹேஸ் ரீச் த ஆக்ஸான் டெர்மினல், என்ன நடக்குது? த வெசிக்கல்ஸ் ஆர் மூவிங் டுவர்ட்ஸ் த மெம்பரேன் அண்ட் இட் இஸ் கெட்டிங் ஃபியூஸ்ட் வித் த மெம்பரேன். ஃபியூஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகுது? தி நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர்ஸ் ஆர் ரிலீஸ்ட் ஃப்ரம் த வெசிக்கல்ஸ். வெசிக்கல்ஸ்ல இருந்து சினாப்டிக் கிளெஃப்ட்ல இட் இஸ் பீங் ரிலீஸ்ட். ஸோ அந்த நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர்ஸ் என்ன பண்ணும்? சினாப்டிக் கிளெஃப்ட்டுக்குள்ள போனதுக்கு அப்புறம், அதாவது ப்ரீ சினாப்டிக் கிளெஃப்ட், போஸ்ட் சினாப்டிக்னு ரெண்டா இருக்குல்ல. ஸோ ப்ரீ சினாப்டிக் கிளெஃப்ட்டுக்குள்ள இந்த நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர்ஸ் போய் என்ன பண்ணும்? இட் ஓப்பன்ஸ் வாட்? Opens the ion channels. Yeah, the binding will open the ion channels. So bind ஆனதுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகும்? They will open the ion channels, and ion channels open ஆகும்போது என்ன ஆகும்? Entry of ions. So ions வந்து entry ஆகும்போது என்ன ஆகும்? A new potential is being developed into the postsynaptic neuron. இதான் வந்து postsynaptic. இதான் அடுத்த dendrite. Postsynaptic neuronனா என்னது? அடுத்த நியூரான்ல வந்து ion channels open ஆகி ions travel ஆகும்போது அடுத்த நியூரான்ல வந்து that action, that impulse is being transmitted. Okay, so postsynaptic membrane இருக்கு இல்லையா? postsynaptic membraneல வந்து சில ரிசெப்டார்ஸ் இருக்கும். அந்த ரிசெப்டார்ஸோட போய் இந்த நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர்ஸ் போய் பைண்ட் ஆயிக்கும். Okay, they're opening the ion channels, traveling through the ion channels, they are binding to the receptors present in the postsynaptic membrane. Okay, so இந்த ரிசெப்டார்ஸோட போய் பைண்ட் ஆகும்போது ion channels open ஆகுது, thereby ions are entering into the postsynaptic neuron. Okay, which will generate a new potential, the postsynaptic neuron. Okay, இந்த சாப்டர்ல வேற எதுவும் டவுட்ஸ் இருக்கா? ரொம்ப ஈஸியான சாப்டர். ஓகே, சி ஃபர்ஸ்ட் இங்க நீங்க படிக்க ஆரம்பிக்க வேண்டியது வந்து சிஎன்எஸ், ஓகேவா? பிரெயின்ல ஒரு பார்ட்டுக்கு அடியில் ஃபர்ஸ்ட் படிக்க வேண்டியது ஃபங்க்ஷன், அதுக்கப்புறம் ஸ்ட்ரக்சர். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் அங்கிருந்து ஆரம்பிங்க, அதுக்கப்புறம் கோ டு த ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் நியூரான், அதுக்கப்புறம் நர்வ் இம்பல்ஸ் டிரான்ஸ்மிஷன் அண்ட் ஆக்ஸான் டெர்மினல்ல எப்படி இம்பல்ஸ் பீங் டிரான்ஸ்மிட்டட். ஓகே, இம்பல்ஸ் டிரான்ஸ்மிஷன் இந்த ஆக்ஸான் டெர்மினல், இந்த விஷயங்கள்லாம் கவர் பண்ணும். பட் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் பார்ட் இஸ் அகெயின் சிஎன்எஸ், ஏன்னா அங்கிருந்தா மோஸ்ட் ஆஃப் த கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க இந்த சாப்டர்ல. ஓகே, ஃபோக்கஸ் ஆன் சிஎன்எஸ். ஆன்லைன்ல எதுவும் டவுட் இருக்கா? நோ டவுட்ஸா? Chapter weightage வந்து 0 to 2 questions. There is a possibility they might never not ask any questions from the chapter. So 0 to 2 questions வரைக்கும் possibility இருக்கு, chances are that ask. Okay, 0 to 2 questions is your weightage. Clear? 0 to 2 questions. I feel all human physiology chapters வந்து maximum 2 questions, 2 to 3 questions max. ஒரு 10 minutes வேஸ்ட் பண்ணுங்க. நாளைக்கு anatomy கவர் பண்ணணும், டிவிஷன் டைம்ல anatomy பண்ண முடியல, ஸோ நாளைக்கு கவர் பண்ணிடுறோம் டைம் எடுத்து.
வேறு எதுவும் டவுட்ஸ் இல்லைன்னா கிளாஸ் இதோட முடிச்சுக்கலாம். ஓகே, தேங்க்யூ. பார்க்கலாம்.